может провести целый день с нами. Because he has many other speaking engagements on this holy day. Так как ему в этот особенный день нужно посетить много мероприятий. So without singing more bhajans, Поэтому мы сейчас не будем его задерживать, мы не будем петь сейчас баджаны. I will humbly request Maharaj to share a few words with us. Мы просим смиренно Махараджа поделиться с нами. Perhaps some of you don't know Pujapad BhagavatiMaharadg. Может, некоторые из вас не знакомы с Пуджапад Бхагаватом He's Махараджем. very senior and early disciple of our Srila Prabhupada. Очень старший, возвышенный Вайшнава, он ученик Шрилы Прабхупады. And from his very young age, he has served Srila Prabhupada. С юности он служил Шриле Прабхупаде с молодости. Directly and very intimately. Очень близко служил, совершал интимное служение. Sacrificing his whole life. Пожертвовал всю жизнь. Traveling all over the world. Путешествовал по всему миру. In India. В Индии жил. In America. In Europe. В Америке, в Even Европе. in Africa. Даже в Африке. Cannot believe. Даже трудно поверить. And he was actually present there at the divine disappearance pastime of Srila Prabhupada. И он на самом деле присутствовал в то время, когда происходила эта божественная лила ухода Шрилы Прабхупады. Today we are so indescribably fortunate Мы неописуемо удачливы сегодня. that an eyewitness and also heart witness Что такой свидетель, это человек, который был свидетелем этой лилы и сердцем тоже свидетельствовал это. Srila Prabhupada's divine disappearance pastime. Божественная лила ухода Шрилы Прабхупады. Our Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj was also there in those last days. Гурудева тоже присутствовал там последние дни. And Maharaj associated with him at that time. И Бхагават Махарадж общался с нашим Гурудевом в то время. And not only that, but in those last days of Srila Prabhupada, Maharaj was living, in a mud hut in the jungle in Bhubaneswar with Param Pujapad Srila Gauragovinda Maharaj also. В то время Махарадж также жил в глиняной избушке, в мазанке такой, с Шрилой Gauragovinda Махараджем в Бхубанешваре. So we see that Srila Prabhupada did not forsake him. Мы видим, что Шрила Прабхупада не оставил его, не бросил. At once, though Srila Prabhupada became unmanifest, Как только Шрила his full Прабхупада стал power and непроявленным, Shakti was there and with him and guiding him immediately, without any break, даже in став the form of Srila невидимым, Gauragovinda Maharaj. став Апрака, Шрила Прабхупада продолжал руководить жизнью Махараджа, он направлял его дальше, давал ему наставления через Шрила Gauragovinda Махараджа и дал ему такую саду-сангу сразу. Srila Gauragovinda Maharaj was a phenomenal preacher, Шрила Gauragovinda Махарадж был вообще феноменальный an проповедник. extraordinary Vaishnava empowered by Srila Prabhupada. Непостижимый Вайшнав, полностью уполномоченный Шрилой Прабхупадой. He was relatively unknown, Его, можно сказать, его не так многие знали в то время, он не был таким известным. but one very merciful personality had the idea to bring him to the West for the first time. Но один разумный человек решил привести его на Запад. Who was that? Кто был этот разумный человек? Bhagavad Maharaj. Бхагават Махарадж. And Maharaj very enthusiastically, when Srila Gurudev came to the West for preaching, took shelter of him and served our Gurudev also. И когда наш Гурудев стал путешествовать по Западу, Махарадж тоже принял тут же прибежище у него и стал усердно служить ему и содействовать And проповеднической миссии. when our Srila Gurudev Когда наш Гурудев became unmanifest from this world, стал Апракат, Maharaj was living with and staying with and serving Parapuja Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. то Бхагават Махарадж стал служить и тоже содействовать проповеди Бхарати Махараджа. So all the Shastras say, Sadhu Sangha Sava Shastrikai. The essence of our spiritual life is the association of sadhus. Шастры все время наставляют нам, что суть нашей духовной жизни – это общение с садху, служение им. So we can see that Maharaj's life is the illustration of that principle of the Shastra, to the most developed degree. Мы видим, как жизнь Махараджа олицетворяет иллюстрирует этот принцип идеальным образом. He is not satisfied with lava matra. Лава матри ему недостаточно. His whole life is associated Одного мгновения ему недостаточно в саду-санге. Он всю жизнь старается быть в саду-санге. with 4 or more Mahabhagavatas. Какая удача, у него было 4 Махабхагават Вайшнава, у него была возможность встретить и служить. So we are most honored today Поэтому это наша величайшая честь сегодня. and humbled today И
И это очень ускоряет нас, его присутствие. Our most dear and beloved friend and well-wisher Bhagavat Maharaj. Это наш дорогой, любящий благодетель Бхагават Махарадж. Excuse me, I cannot speak in Igbo. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manabhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamaya Vidanti Swanapadanti. So first of all, I offer my humble obeisances to the lotus feet of my Diksha and Shiksha Guru, Nitya Lila Pravishna Om Vishnu Pad Asatara Sata Sri Sima, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Прежде всего, предлагаю свои смиренные поклоны своему Дикше и Шикше Гуру Нитялина Правишна Ом Вишнупада Штотара Шата Шримад Бхактивиданти Айче Свами Прабхупаде. And I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru, Nitya Lila Pravishna Om Vishnu Pada Satara Sata Sri Sima, Bhaktivedanta Narayan Goswami. И предлагаю свои смиренные поклоны лотосных стоп моего Шикша и Саньяс Гуру Нитялина Правишна Ом Вишнупада Штотара Шата Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha Gurus, Предлагаю свои поклоны у лотосных стоп Srila моих Gaur Шикша Govinda Гуру Goswami Maharaj and Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami. Шрила Гаур Говинда Махараджа Шрила Бхарати Госвами Махараджа. I offer my humble obeisances unto the lotus feet of the Sri Rupanuga Guru Varga, Предлагаю поклоны лотосных стоп Шри Рупанаги Гуру Варги, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Бхакти Прагьяна Кешева Госвами Махараджа, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Srila Gaur Kishordas Babaji, and Srila Bhakti Vinod Thakur. And I offer my humble obeisances at the feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis who are present here today, предлагаю поклоны всем тут собравшимся вайшнавам и вайшнаве, headed by my very dear friend, возглавляемый моим дорогим другом Param Pujapad Prem Prayojan Prabhu. Пуджападом Прем Праджаном Прабhu. My Dandavat Pranam to Мои поклоны всем. It is my great honor to be here today, Это великая честь для меня присутствовать тут сегодня, to be with all of you, быть среди вас всех, and especially my dear friend Prem Prayojan. особенно быть рядом с моим дорогим другом Прем Праджаном. I am very happy Я очень счастлив to be in this place находиться тут сейчас, on this special day, в этот особенный день, to honor the memory of and the presence of my great spiritual master, Srila Prabhupada. памятовать о деяниях и присутствии моего духовного учителя. You know, Srila Prabhupada was the darling of his Gurudev. Вы знаете, что Бхактисиданта Сарасвати Такур очень любил Шрилу Прабхупаду, он был его фаворитом, But he was hidden. но он был скрыт для всех. No one understood who he was. Никто не понимал, кем он был. He was a grihasta. Он был грехасткой, He did not live in the month. он не жил в матке. But from the very beginning, Saraswati Thakur marked him to be the person to preach the mission of Mahaprabhu in the West. Но с самого начала Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пометил Шрилу Прабхупаду как человека, который в будущем распространит миссию читания Махапрабху. The first meeting, Во время самой первой встречи Prabhupada Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada told, "You are educated young man in English language, you should preach Mahaprabhu's mission in the West." Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал Шриле Прабхупаде: «Ты высокообразованный молодой человек, ты должен на английском языке проповедовать миссию читания Махапрабху на Западе».
And also, later on, И позже, when Srila Prabhupada got his initiation, когда Шрила Прабхупада получил духовное посвящение, so Saraswati Thakur, when he would initiate his disciples, he would give them a name and he would give them a service. когда Бхактисиданта Сарасвати Такур инициировал кого-то, он давал духовное имя человеку и назначал сферу определенное служение. But on the day he initiated my Guru Maharaj, he did not give any name or any service. Но когда он инициировал моего Гуру Махараджа, он не дал ему ни имени, ни служения. He gave him Harinam and Diksha at the same time. Одновременно дал ему Харинаму и Дикшу. Then his disciples asked, Prabhupada, why you not give him any name? Другие ученики спросили, а почему вы не дали ему духовное имя? Oh, he is already named. А Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, он уже наречен. This was the evidence that his father was Shuddha Vaishnava. Это было доказательством того, что папа Шрилы Прабхупады был Шудха Вайшнавом. So his name was Abhay Charan, Его имя было Абхай Чаран. one who has taken shelter of the lotus feet of the Lord there and Guru, and therefore he is fearless. Тот, кто является бесстрашным, ибо он находится под сенью лотосных стоп Хари, Господа и Гуру. And then they asked, but what service? You have not given any service. Они спросили, а как насчет служения? Вы ему не дали никакого служения. In the future, in time, he will do everything. Он ответил, когда придет время, он все сам сделает. Then, when my Guru Maharaj was in Bombay, Когда мой Гуру Махарадж был в Бомбее, that time he was doing business with his brother. They were making one business to sell this Ayurvedic herbs. в то время они продавали аюрведические лекарства, он продавал со своим братом, у них был бизнес. And that time, he arranged to set up a Gaudiya Math in Bombay. И он решил создать Гаудия-мат в Бомбее. Then he brought so many businessmen and important people there and give donation to make one mat. Тогда он собрал множество состоятельных людей, випов всяких, и чтобы дали пожертвования для того, чтобы сформировать, открыть мат в Бомбее. He found the property, he got everything set up for Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Землю, все, и чтобы он хотел приобрести это для Бхактисиданты Сарасвати Такура. Then, Srila Saraswati Thakur and Srila Sridhar Maharaj came to Bombay И тогда Бхактисиданта Сарасвати Такур и Бхакти-Ракшакшида Махарадж приехали в Бомбей, to inaugurate the new mat. чтобы открыть этот мат. One brahmachari who was living there at that time, Один брахмачари, который в то время жил там, he used to meet with us at Juhu in the 70s он встречался с нами в Джуху в 70-х годах, and tell us some stories. рассказывал нам истории. So he told one story И он рассказал нам историю, that Srila Sridhar Maharaj asked Srila Prabhupada Saraswati Thakur that you should make Abhay Babu the Mat commander because he has organized everything. Шридар Махарадж сказал, попросил Бхактисиданта Сарасвати Такур назначить Шрилу Прабхупады главным, а Абхай Чарана заведующим этого матха. Он сказал, потому что он все это создал для нас, поэтому он должен быть тут главным. Then Srila Saraswati Thakur said, no. Сарасвати Такур сказал, нет, I have much bigger service for you. у меня гораздо более важное служение для него есть. Then, during that time, they had one meeting И во время этого визита там было собрание. because Srila Ban Maharaj had just come back from England. Бан Махарадж в это время только вернулся из Англии с проповеди. So when Ban Maharaj returned, then they were discussing who will be the next person to go to. Бан Махарадж вернулся из Запада и пошло обсуждение, кто будет следующим, кто поедет проповедовать на Запад. So Saraswati Thakur Prabhupada and Srila Sridhar Maharaj and Srila Madhusudan Maharaj and my Guru Maharaj and that brahmachari and some others, they were in the room together. Была вот эта встреча старших вайшнав, Бхактисиданта Сарасвати Такура, Шридар Махараджа, Шрилы Прабхупады, этого брахмачари, Мадхусудана Махараджа, и они обсуждали это. So then Madhusudan Maharaj, his name was Narottam. В то время Мадхусудана Махараджа звали Наратам.
he used to be the editor of Amrita Bazaar Patrika in Calcutta, English newspaper. Он был редактором Амрита Patrika. Патрика. And because he could speak English very Он well, очень хорошо владел английским языком. so Saraswati Thakur said, Narottam can go to the West. He speaks English very well. He should go. Бхактисиданта Такур сказал, вот Наротам может поехать на Запад, потому что он владеет языком прекрасно. Then Narottam started to cry. Наротам разрыдался. Please don't give me this order. Пожалуйста, не давайте мне это повеление. If I go there, I won't be next to your lotus feet. Нет, не отсылайте меня от своих лотосных стоп. I want always to stay next to your Я lotus хочу всегда быть рядом с вами. feet. Please don't give me this order. I cannot do it. Пожалуйста, не могу исполнить это повеление, не давайте мне его. Saraswati Thakur said, okay, don't worry. Хорошо, не прикрикай. He said, besides, Abhay Babu will do everything anyway. В любом случае, нет необходимости, потому что Абай Бабу все сам сделает. Like this again and again he was saying. Снова и снова так прикрикал Бхактисиданта Сарасвати Такур вот эту будущую миссию Шрилы Прабхупады. Then, in 1936, В 1936 году at the Navadvip Parikram, во время Навадвипа Парикрамы that time Bhakti Saranga Goswami Maharaj returned from England. He was the second devotee who went. Бхакти Саранга Госвами Махарадж вернулся из Англии, он был вторым проповедником, который поехал на Запад. There is a photograph of him giving some of Saraswati Thakur's books to Pancham George, George VI, King George. Есть фотографии, где он дарит книги Бхактисиданты Сарасвати Такуру, Pancham George. пятому George V. Георгу Пятому, царю Англии, королю Англии. When we used to grow our beards for Chaturmas, Когда мы Prabhupada отращивали looked бороды, at us and he was laughing. Oh, you look like Pancham George. когда отращивал бороду, он рассмеялся, как ты выглядишь как Георг Пятый. So then, Saraswati Thakur, he was speaking at that parikram one day. Бхактисиданта Сарасвати Такур поступал во время этой парикрамы. He told, Thakur Bhakti Vinod has requested me to preach the mission of Mahaprabhu in Western world. Он сказал, Бхактивинод Такур попросил меня проповедовать миссию читания Махапрабху в западных странах. And my saintly mother, Bhagavati Devi, requested me on her deathbed that I should please preach mission of Mahaprabhu in Western world. Моя святая мать, Бхагавати Деви на смертном одре, тоже повелела мне проповедовать миссию читания Махапрабху на Западе. Because of their request, И движимый из-за вот этих просьб, I have spent the lifeblood of Gaudiya Mat in the form of this money to send preachers to the West. я вот тратил таким образом вот эту кровь Гаудия Мат во форме денег, чтобы посылать проповедников на Запад. But until now they have not been successful. По сей день успеха особого они не добились там. Then he stopped speaking for a minute. Затем он сделал паузу, He was looking at all the sannyasis and brahmacharis in front. посмотрел на всех перед ним сидящих учеников, саньяси, брахмачари. Then he looked to the left where all the grihastas were. Затем он посмотрел в левую сторону, где сидели все грехастки. So this one disciple of Prabhupada was writing this story. Один ученик Прабхупады, он записал эту историю. He was looking at Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Он наблюдал за Бхактисидантой Сарасвати Такуром. He thought, oh, Prabhupada is looking at me. Я думал, он что, на меня смотрит? Говорит, даже на меня смотрит сейчас. No, he's not looking at me. He's looking behind me. Потом он понял, что взор идет направлен не на него, а на кого-то, кто за ним. Then he looked and he saw Abhay Babu is there. Он повернулся и увидел, что за ним сидит Абай Бабу. То есть Шрила And he Прабхупада. saw that the two of them were locked in a very deep
visual embrace. Он понял, что там идет такой немой диалог между Шилой Бхактисидантой Сарасвати Такуром и Шилой Прабхупадой, что у них как объятие такое трансцендентное. Then at that time, Srila Saraswati Thakur, then he turned again to look at all of the brahmacharis and И sannyasis. снова Бхактисиданта Сарасвати Такур повернул взор на брахмачари и саньяси And then he said, today I have a prediction to make. и сказал, сегодня хочу сделать предсказание. Whosoever shall go to the Western world next, Любой, кто следующим отправится на Запад, no matter how long it takes him to go, невзирая на сколько времени займет этого человека туда попасть, that person will bring the whole world back to India. этот человек привезет весь мир в Индию. This was my Prabhupada. И этой личностью оказался мой Прабхупад. When he came in 1970 to India with 50 disciples, Когда он вернулся в Индию в 70-х годах, привез с собой 50 западных учеников, the people were amazed. люди не верили своим глазам. They went everywhere and did programs, kirtan, Повсюду они проводили программы, киртаны. marching in the streets, doing kirtan. По улице ходили с киртаном. All the people were crying. Все плакали. They could not believe. Никто не верил, что это свершилось. They were so happy. Все были настолько счастливы, Oh, the Americans have taken up bhakti. что американцы стали практиковать бхакти, They are taking up our religion. что они приняли нашу религию. Prabhupada had big pandals. Прабхупада организовал огромные пандалы, такие Дели. шатры в Дели, Mumbai, Calcutta. Бомбее, Калькутте. 20,000 people came. По 20 тысяч человек приходили на программы. Whole place was packed up. Все было битком набито людьми. And the devotees were doing kirtan. Преданные пели киртан. Everyone was very excited. Все были в восторге. Some interesting stories happened that time. Интересные истории происходили тогда In Mumbai, в Бомбее. Prabhupada had two darling daughters, Jamuna and Koshalya. У Прабхупады были две излюбленные ученицы, Кошалья и Ямуна. Both sang very beautifully. Обе пели очень красиво. Koshalya was very young. Кошалья была очень юной. She had to become a disciple when she was only 16. Когда ей было 16 лет, она уже стала ученицей. And she had gone to India with Prabhupada when she was 18. И когда 18 исполнилось, она полетела в Индию с Прабхупадом. So she was a young girl Была очень юной, and very beautiful. очень красивой And very beautiful voice. и пела очень сладко. So Prabhupada called her in Mumbai. He called her, you come here. Прабхупада призвал ее в Бомбее. I want you to do a big kirtan. Я хочу, чтобы ты I want everyone to dance and chant. пела очень She так. said, yes, Prabhupada, I will do. Я хочу, чтобы все танцевали. Она сказала, хорошо, Прабхупад. So she was running up and down the stage, dancing and chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Бегала по сцене, Krishna. пела, танцевала. Exciting. Так, All 20,000 people stood up. так задорно пела, что все 20 тысяч человек вскочили, All the people were clapping все and chanting. хлопали, clapping and воспевали. chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, like this. Таким образом она завела всю аудиторию. Then when she finished, Prabhupada was very happy. И Прабхупада был такой счастливый, когда она завершила выступление. Called her, you come here. Призвал ее, Then she kneeled down in front of him. она поклонилась ему. He put her head on his lap Он положил ее and he голову, was petting her. положил ее голову себе на Oh, you are колени my good disciple. и гладил по голове. Была хорошая ученица, хорошая. Prabhupada loved his daughters. Шрила Прабхупада очень любил учениц своих дочерей. In Calcutta, В Калькутте the Bengalis, бенгальцы, they have one, they are like communism. They like, они очень любят коммунизм там. so they have one group called Nakshalites. У них группа такая заядлых коммунистов, накшалайты. They are very, like terrorist group, very militant, Волонтеры такие очень военные. creating trouble everywhere. Постоянно что-то устраивают, какие-то заварушки где-то. So they came to this pandal to create trouble for И Prabhupada. они пришли, чтобы там чинить какие-то проблемы для Прабхупады в этот шатер. So they start to
shouting loudly when the devotees are chanting, shouting. Стали мешать воспеванию преданных, стали кричать там, They are against religion. потому что они ненавидят религию. Then one devotee became angry with them. Один преданный разозлился на них. Then they grabbed that devotee, they were going to beat him. Схватили тогда они этого преданного, хотели Prabhupada побить. had kartals. У Прабхупады были караталы. Then he took his kartal, Прабхупада взял каратал. threw it just like this. Сейчас звездочку. With that Japanese weapon they throw. And threw like that. Hit the man in the И head. Прабхупада пульнул каратала и прямо в лоб этому дядьке. Then they all become shocked. Whoa. Они все в шоке были. Prabhupada came down from the Vyasa-san. Когда Прабхупада сошел с Вьясасаны Started shouting at them in Bengali. и стал ругать их на бенгальском. Then he commanded them, you have to chant. И приказал им, ну быстро. And he made all this naturalized chant. Okay, Hare Krishna. Then they chanted, then all chanted. Everyone И когда chanted. после Hare эти Krishna. бандиты завоспевали, то и все присоединились к ним. This is my Prabhupada. Это мой Прабхупад So такой. much power he has. Очень властный, огромной шахтой обладает. Then, so Prabhupada, he did amazing things. Шрила Прабхупада творил чудеса. When he was in New York in the early days, Когда еще в ранние дни движения он жил в Нью-Йорке, he was very gentle. он был очень кротким, мягким таким. He used to cook Он готовил. a very nice lunch every day. Каждый день готовил очень вкусный обед. Then he would make the devotees sit down. Усаживал преданных, Then he will serve each devotee prasad. сам раздавал им еду, Then they will eat. они кушали. Then he will tell them, okay, now you go take a nap. Он говорил, ну теперь идите поспите. Then Prabhupada would clean everything. Take Сам all the убирал на dishes, all все. the pots, he would clean everything. Все вычищивал. So after about 1 week or so, Прошло так неделя. it dawned on some of the devotees, maybe we should help him. Надо помочь ему. Они идти спать. We had no culture. We didn't Потому что они know. полностью были некультурные, So then невежественные. Kirtanananda said, Swamiji, can I help you? Надо сказать, Свамиджи, а можно вам помочь? Yes, yes. You, Конечно. and I will teach you. Then he taught him how to cook. И Шрила Прабхупада обучил его, как готовить. Then instead of Kirtanananda, he became Kitchenananda. И Кичен Ананда тогда, как кухня Ананда, я бы сказала, вместо Киртананда. Like this. And there's one video you will see on the YouTube. Есть одно видео на YouTube, It is my god brother Gargamuni. Гаргамуни. And he is being interviewed by one filmmaker. Его интервьюирует один продюсер, кинорежиссер. So the filmmaker says, what is your philosophy? И продюсер этот спрашивает, какова ваша философия? He told, oh, our philosophy is that Krishna is the supreme God. Философия наша, что Кришна это Верховный Бог, And we are all his gopis. а мы его гопи. I'm gopi. Я гопи. We are all gopis. You Мы are все gopi гопи. Ты also. гопи тоже. Then Kirtanananda heard this. Когда Нанда услышал это, What are you speaking? он прибежал, говорит, Don't speak these private things to these people. что такое сокровенное этим людям рассказываешь? So I asked Achyutananda, because Achyutananda is sitting behind Gargamuni. И я спросила Чутананду, который сидел в этом, я видел видео за Гаргамуни. So I said, what was going on? А что происходило в то время? Was how Gargamuni knew this? Prabhupada was preaching about the gopis? Как он додумался, что мы все гопи, что Прабхупада рассказывал про Yes, гопи? 1966. Это 66-й год. So then he told me, he said, yes, every day Prabhupada was preaching only about gopis. Да, он что каждый день Прабхупада рассказывал только про гопи нам. He was telling us about Krishna and gopis, Krishna doing this with gopis. Он все время нам рассказывал, что Кришна Radharani, гопи делал. everything he was preaching like this. Про Радарани, про гопи, все нам рассказывал. But then when he saw that they did not digest Но properly, когда понял, что люди это не переваривают, что это не усваивается должным образом, Kirtananda complained. Киртананда пожаловался. Then he started preaching about coward boys. И тогда Шрила Прабхупада стала рассказывать больше про пастушков.
You should know, Prabhupada is Gopi. Понимаете, что Шрила Прабхупада это гопи. Then I first meet Prabhupada. I joined in 1970. Я присоединился к движению в 1970 году. I was already chanting. Я в то время уже повторял Харе Кришна. Because John Lennon and George Harrison said everyone should chant. Потому что Джон Харрисон всем сказали, что все повторяли Харе Кришна. I was a musician, I was a singer. Я был музыкантом, певцом. So I thought, okay, Я подумал, these people are my idols. They это say мои I should идолы, chant. и кумиры мои говорят мне воспевать, я буду воспевать. I don't know what it means, but they said we should do it, so I'm doing Я it. не понимаю, что это значит, но так как они мне сказали это делать, то я буду делать. So we had this Hair album from this musical in America. It's called Hair. In that musical, they chant Hare И Krishna. вот этот альбом Here в этом на английском называется, и там они воспевают Харе Кришна в этом альбоме. For about 7 minutes. Где-то 7 минут трек идет Махамантры. So I was living with other musicians. We had like a place together. Я жил с другими музыкантами, мы делились. Guitarist, singer, drummer, Гитарист. everybody. We were living together. Целая группа нас там жила вместе музыкантов. So every morning we used to play this Hare Krishna. Каждое утро мы прокручивали, играли это Харе Кришна. And we will all sing together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. No, in that song it goes down. Hare Hare. Идет вниз, так. It doesn't go up, it goes down. Не вверх, а вниз. So we are singing every day. We don't know what it means. I have no Не idea. знаем, что это значит, но поем. Then somebody brought this Maharishi's Gita. Кто-то принес нам Бхагаватгиту Махариши издание. So it is saying that Krishna is God. И там написано Кришна Бог. So then we made connection. Oh, we're saying Hare Krishna, this is Krishna, Krishna in Gita. Okay, so connection is there. Поняли, что-то, какая-то связь там есть. Like this, we are stumbling through it. Постепенно продирались сквозь чащу непонимания. So then I saw the devotees chanting in the street. Потом на улице увидел, как преданные поют. So I went there and I started chanting. Пошел, стал рядом с ними, стал петь. So I was chanting for half an hour, whatever, 1 hour, I was chanting and chanting. Полчаса, час, может, я там стоял и пел с ними. Then I sat down with the devotees Потом я присел с преданными and asked them, what does this mean? And he explained me. и преданно объяснил мне значение Махамантры. Hari means the energy of God. Хари — это энергия Бога, Krishna means God. Кришна — это Бог. This is a prayer. Oh, energy of God. Oh, God, you please engage me in your service. Это обращение, молитва энергии Господа, чтобы она задействовала меня в служении Бога. Then he asked me if I had heard of Gita. So I said, yeah, I'm seeing that Maharishi's Gita. I Он was меня reading. спросил, знаком ли я с Бхагаватгитой, я сказал, да, у меня есть Махариши, йоги, Гита. Then he was explaining me, yes, there's this belief in Maharishi believes in Mayavadi, in Он мне person. объяснил, что Махариши, он следует философии Майявады. I said, yes, I had that question because Krishna God seems like a person and he is saying impersonal, so I don't know, is it impersonal or personal? I'm trying to understand. Я сказал, да, вот я тоже задумался об этом, потому что Махариши что-то говорит более как безличностном Боге, а вот Кришна, кажется, что это личность. So then I asked him some questions. Я задавал ему вопросы, He said, oh, Arjuna asked that question in а он Gita. сказал, Арджуна такой же вопрос задавал тут. I said, really? Yes, Oh, yeah, see, this is the question, Arjuna. Вот, видишь, ваш вопрос. I said, yes, this is my question. Я подумал, да, мой вопрос. What is the answer? Ответ. No, here's the answer here. Then Вот ответ. Krishna gives answer. Кришна дает ответ сам. So I said, okay, I want this book. Я сказал, дайте книгу, там ответ на мой I have my вопрос. questions and my answers. Вопросы, ответы, все в этой книге есть. Maharishi's edition only went up to chapter 6. 6, yeah. And that question's in chapter 12. Очень интересно, что Махариши сдал гиду только до 6 главы. Дальше они не сдавали, а вопрос это для нас. So then he
told me if it's $5, I didn't have any Он money. сказал, $5 с вас, у меня A poor денег не было. musician. Бедным музыкантом был. Then I said, okay, I will get the money somehow. Я сказал, ничего, я найду деньги. Then I asked him, where do you live? А спросил его, а вы где He живете? said, oh, all of us live together. We have a place. I said, really? А он сказал, мы все вместе живем тут в одном месте. What do you do there? He said, we read these books. А я спросила, что вы там делаете? Он говорит, ну мы там We книги sing Hare читаем Krishna. и поем для Кришны. I said, really? Я спросил, да? I want to do that. Я Can тоже I, так хочу can I жить. come and stay with you? Я с вами хочу жить. He said, sure, you can come. Ого, приходи, живи с нами. I was there with my girlfriend. А я с girlfriendом, с девушкой в то время был. So she lived in a not very good neighborhood. Она жила не в очень хорошем районе. So she said, okay, but you take me home first. Она сказала, ну, отведи меня домой вначале. So I told them I'm taking her home. They said, no, no, don't do that. Я If сказала, you go home, then you won't come back. а я не сказал, сейчас я девушку домой проведу и приду к вам. Они сказали, не надо так делать, ты не придешь уже. I will come back. I Я говорю, да приду, promise. приду. So then I took her home, and I Отвел ее came домой back, и вернулся. but they were not chanting there anymore. Ну, So I уже не had было the там paper with the address. У меня была бумажка с их адресом. So I went to walk. I was going to walk to the village. Я the решил place пешком в where I эту деревню пойти. Then some taxi driver, this is like 12 o'clock at night, so the Это taxi полночь driver, было. Вдруг here in New York, 14th Street in New York. So the taxi driver, he had long hair and a beard, he was a hippie, he was trying to make some money. И таксист подъехал. He said, hey man, where are you going? Сказал, ну, пожалуйста, куда идешь? So I'm going to the Hare Krishnas, I'm А going я to join Hare Кришну Krishnas. He said, oh yeah, they're cool, come on, I'll give you a ride. I said, I don't have any money. He said, it's okay, I'm going to take you anyway. Круто, давай, я тебя подвезу. Ну, денег у меня нет, а да ничего, все равно тебя подвезу. So Krishna sent me a chariot. So then I went there, Пришел туда, добрался. and there was so many devotees there from Boston, Philadelphia, преданных живет, всех городов Baltimore, американских. New York, everywhere. So the place was packed up. Там все было битком набито людьми. When I got inside, Я проник туда внутрь. so all the places were packed up. There was no place to stay. Негде было там жить, потому что And все the door было opened up inside. И дверь открывалась So when I внутрь. closed like this door, Вот so как then тут when I эта closed дверь, that когда она door, закрывалась, that space where the door was, that I slept there. я спрятался в том пространстве, когда вот дверь, когда открывается, так она прикрывает, и я там прилег. Then I told them I want to go and see Prabhupada. И сказал, хочу увидеть Шрилу Прабхупаду. They told no, Prabhupada said if you join in the temple you join, you have to stay. А они сказали, нет, Прабхупад сказал, если ты к храму присоединяешься, ты должен жить тут. Can't I visit him? I want to visit him. А я хочу его навестить. So they said no, no, you have to wait. We are going to, this was April, so they said, oh, we are going in June, we are going to San Francisco for Rath Yatra, you can go with us. Это было апрель. Они сказали, нет, вот в июле мы поедем в Сан-Франциско на Радхаятру, ты тогда можешь с нами поехать. So I said, okay, it's April, May, June, okay, I'll wait. Ну, подумал, ладно, сейчас апрель, май, июнь, я подожду. Then Prabhupada said no one should come to Rath Yatra. А потом Прабхупада сказал, никто на Радхаятру не должен I приезжать. want to go, I want to go. They said, no, no, no. In August he's coming to New Vrindavan. We're all going to New Vrindavan, И sure. я сказал, я очень хочу его увидеть. Они сказали, нет, жди, вот он в августе в Новый Вриндаван приедет, тогда с нами поедешь, мы все I поедем. thought, okay, now it's June, July, August. Okay, 2 months I'll wait. Думал, ладно, июнь, июль, август, подожду еще 2 месяца. Then in the end of June, Prabhupada said, I'm going to India. А в конце июня Прабхупада объявил, что он поедет в Индию. Then I wanted to go to India. I want to go to Я India. тоже хочу в Индию. They said, no, you have to stay here. Они сказали, нет, ты тут оставайся. I had to wait a whole year. То есть целый год мне пришлось ждать. So I was living in the ashram for almost a year and a half before I met Prabhupada. Почти 1,5 года я прожил в ашраме, пока я встретил Шрилу Прабхупаду. So then I met him in Florida. Затем и тогда я его встретил во Флориде. And when I came there, И когда я прибыл туда, I was waiting. He came in the car. Шрила Прабхупада приехал в They машине, opened the door of the limousine. He came открыли out. дверь лимузина, он вышел.
I couldn't believe it. It looked like the sun was coming out of the И car. я не верил своим глазам, казалось, что солнце вышло из этого лимузина. Then he gave a lecture Он дал класс in the morning at the temple. утром в храме. Then he took his lunch and he took rest. Пообедал, отдохнул. Then in the evening, Вечером they had paid him. University of Florida paid him $1,000 Флоридский университет заплатил ему $1000, to give a speech. чтобы он дал лекцию там. In 1971, this was a lot of money. В 70-х годах это была огромная сумма денег. And one man who was there, he had a business, he paid for the air ticket. А бизнесмен один спонсировал билеты на самолет. New York to Jacksonville because there was no airport in Gainesville. Прилетел из Нью-Йорка в Джексонвилл, потому что в Гейнсвилле не было аэропорта. Interestingly enough, Очень любопытно, что on the drive down to Gainesville, Prabhupada was seeing there was so much green foliage and palm trees and Brahmin cows. Прабхупада видел много, что там очень зелено, и видел много таких, как индийских коров с хвостиком таким. So then he could understand. He was feeling the past, present, future. He could see everything. И Прабхупада знал прошлое, настоящее, будущее, чувствовал все. And he told this area, Он сказал, это местность. thousands of years ago, 1000 лет тому назад Brahmins were living here. была населена They were doing брахманами. yagyas. Брахманы тут проводили яги. And by this yagya, this land has become sanctified. И эта земля освящена ягами. He said, so this is a very good place to Это хорошее место, он сказал, spread Krishna consciousness. для распространения сознания Кришны. Это чистое место. Florida. Yeah, all that northern Florida. Северная Флорида. Very verdant. Green, beautiful. Очень зеленая. Зеленый штат. So then, that evening he gave the lecture at University of Florida. И в тот вечер он дал лекцию в университете Флориды. They had made a big platform. Они сделали подиум. He sat on the Vyasasana top. Они сделали как сцену, построили, он на асасане сидел. He spoke about the yoga system. Рассказывал про систему йоги. And then after that, they took him to the television studio at the university. Потом они отвезли его в телевизионную студию в университете. He did an interview. И он дал интервью. And the interviewer was the English professor. Его интервью брал профессор английского языка у него. He spoke almost with an English accent. Прямо с таким британским акцентом. Proper English. Очень таким правильным английским рассказывается этот профессор. So he asked Prabhupada this question. Он спросил Шрилу Прабхупаду: Swamiji, Swamiji, in all the religions of the world, во всех религиях, во всех мировых религиях there are a set of rules, существуют правила, principles, предписания, like the Ten Commandments, как 10 заветов, Sermon on the Mount, как нагорная teachings проповедь, of Muhammad, учение Магомеда, where they teach you how one person can live with another. Объясняет набор правил, как сосуществовать людям друг с другом. How one person gets along with Как another. человек может жить в социуме с другими. Thou shalt not kill, thou shalt Не not убей, не steal. укради. So, what are the set of principles in your religion that teaches how one person gets along with another? Расскажите нам аналог правил в вашей религии, как люди сосуществуют вместе. He said, we are not concerned how one person gets along with another. Шрила Прабхупада сказал, нам это не важно, как люди сосуществуют друг с другом. We are concerned that everyone should get along with Krishna. Нам важно, что каждый сосуществует с Кришной. Хорошо. If one develops his relationship with Krishna, then he will develop a relationship with everyone and everything. Если кто-то разовьет отношения с Кришной, то он уживется с кем угодно потом. Prabhupada always brought everything back to the point. Прабхупада не давал отклоняться от главного, он всегда возвращал все, этот лазерный фокус на суть. And he was very good with these interviewers. И очень хорошо он всегда разбирался с этими... In Los Angeles, there was one man В Лос-Анджелесе on the major television
was одной из on, главных ТВ-станций his name was Joe Pine. был такой дядечка Джо Пайн. He was like what you call today on the radio a shock jock. Шарк? Shock. Shock jock. Шок-джак. Ну, кто-то шокирующий такой вечно, кто-то что. He will say and do things shocking. Что-то сенсационное такое говорит, провокатор. Everybody who comes on his show, he makes a mess. He Третирует всех very angry гостей, and shouting at them. орет на них, какие-то постоянно выходки устраивает безумные. Your nonsense philosophy. Обзывает гостей, говорит, да вы вообще дураки, что вы свою философию придумали. So he invited Prabhupada to come on his И вот show. этот Джо Пайн пригласил Шрилу Прабхупаду. Ну что, Everyone, all the disciples were nervous. Oh, Prabhupada, this man is very bad. ученики нервничали, потому что они знали, что у этого дядечки была плохая репутация, и они не хотели, чтобы он оскорбил Шрилу Прабхупаду. Prabhupada said, don't worry. Прабхупада сказал, вы не волнуйтесь. So he goes on the show. И Шрила Прабхупада пришел на шоу, So immediately the man starts in. и тут же Джо Пайн прыгнул там. So you are from India, right? Вы что, индус, да? Yes. Да. India. Everybody's dying in India. All the people are dying. They have diseases and this and Где ужасная that. страна, там столько людей помирает от болячек всяких. What have you come here to teach us? All these people are dying. Если у вас все там умирают, что вы нам можете интересного рассказать тут, и чему нас вы можете поучить? Prabhupada was very, very quiet, very patient. He said, the last time I looked, the dying rate in every country is the same, 100%. Прабхупада очень спокойно так ответил. Последний раз, когда я провел статистику, статистический уровень смерти был одинаковый во всех странах, 100%. Then he had another person on the show with him, a lady. А у этого Джо Пайна была помощница на шоу тоже. So she had very short skirt like this. А у нее было очень All the way. And this cleavage. декольте такой, And so she was also a very angry person. тоже такая была теточка. And then why do you shave your head? Why do you shave your? Everyone's growing long hair and looking beautiful, and you are shaving your head. Why you are shaving? Раздраженно она сказала, приставальщики в а ну зачем вы голову бреете? Зачем? Вот все выращивают красивые длинные волосы, а вы бреете. Ну зачем брить голову? Prabhupada very, very patient. Шрила Прабхупада очень спокойно. Better to have cool head than cold legs. Он лучше прохладная голова, чем ноги. So then the man said, I was reading how you want everything to be simple living, simple life. If everyone becomes your follower, then everything, the whole economy will be destroyed. И тогда этот Джо Пайн снова спрятал разговор, он закричал, ну я читаю про ваши идеи, вы хотите такой простой жизни, а что будет с экономикой и вообще с инфраструктурой, если все вашими последователями станут? And Prabhupada said, there is no fear of this, because rascals like you will never become disciples. Такие негодяи, как вы, никогда не станут моими последователями. Prabhupada was very good with these people. Прабхупада очень быстро разбирался с такими. But on the way home, Но по пути домой he warned the disciples, он предостерег учеников. I am an old man. Я пожилой I человек. can say anything. Я могу говорить что угодно. But you cannot do like Да вы так that. не думайте, что вы себя так можете Don't вести. imitate me. Не имитируйте меня. You have to be careful when you do. Вы должны быть очень осторожны и выбирать слова. I have seen that in my life. Я видел это на своей жизни. When I was a young man, sometime I will be shouting. People will say, oh, you cannot shout. В юности никто не принимал, когда я орал на них. Now if I shout, they say, okay, old А man. сейчас я ору и все. So, and Prabhupada, he wanted that
these books will be distributed everywhere. Шрила Прабхупада хотел, чтобы его книги распространялись повсюду. When he was with his Guru Maharaj in Radhakund, here in Radhakund, Когда тут, на Радакунде, он был с Бхактисидантой Сарасвати Такуром, on the Parikram, они обходили парикрамной дорогой it Радакунду was in 1935. в 1935 году. That time, Srila Saraswati Thakur was speaking with him. Шрила Сарасвати Такур говорил со Шрилой Прабхупадой. He told, soon there will be a fire in the mud. Скоро начнется пожар в Мадхе. Everyone will be fighting. Все будут ссориться. There will be much difficulty. Возникнут много проблем в Мадхе. I want that you should preach. Я хочу, чтобы ты проповедовал. Whenever you get money, print books. Если будут появляться деньги, всегда издавай на них книги. In the last letter, one of the last letters Saraswati Thakur Prabhupada wrote, В одном из последних писем, которые написал Бхактисиданта Сарасвати Такур, he told Prabhupada that you go to the Western world and print books in English language and preach everywhere. он написал Шриле Прабхупаде: отправляйся на Запад, издавай книги на английском языке, распространяй их повсюду. So Srila Prabhupada took this very seriously. Шрила Прабхупада очень серьезно отнесся к этому поведению. He made ISKCON, Он создал Искон, then he made Book Trust. но потом отдельно создал траст, фонд книг. Bhaktivedanta Book Trust separate. Отдельное учреждение он сделал для печати They книги. asked him why. Мы спросили, почему он разделил He said, even учреждение. if ISKCON is finished, Он сказал, потому что даже если Искону будет конец, books should go on. книги должны продолжать издаваться. Very important to him. Это для него было очень важно. Then they asked him, Prabhupada, one time there was one Однажды его meeting. спросили Прабхупада на одном собрании. Prabhupada, Gopal Krishna want to borrow some money for building the Juhu temple. Гопал Кришна Махарадж хочет одолжить денег, чтобы построить храм Джуху. You want to borrow from the book trust. Хочет одолжить у Then издательства. he said he will pay it back later from the life membership. Он обещает позже заплатить этот долг. Prabhupada said, it's okay, you can do that. If you will pay it back, it's okay. Прабхупада сказал, если он вернет деньги, то это можно. And they said, but Prabhupada, right now we have to do a print run. We have to print many books. Они сказали, ну говорят, нам сейчас очень много книг надо издать. So if we send him the money now, then we can't print the book. Отдадим ему сейчас, то мы уже не напечатаем эти книги. Then Prabhupada put the pen down. He said, first of all, books. Прабхупада отложил ручку на стол и сказал, первое, самое главное, это книги. This is why I have book trust. Поэтому я и создал этот First of all, фонд books. книг. Поэтому Always you на первом make the месте, books first. на первом месте всегда должны быть книги. Then after that, А потом уже, some money is there, если деньги остались, you can loan for можете building. одалживать на важные дела. He's very adamant about it. И это очень подчеркнул, так очень ясно высказал свою позицию. And there's one story here on Parikram in Vrindavan with Saraswati Thakur. Одна история произошла на парикраме во Вриндаване с Бхактисидантой Сарасвати Такуром. So in that story, В той истории Saraswati Thakur told the devotees in the early morning, I'm not going out on the Parikram. Сарасвати Такур сказал рано утром ученикам, я не пойду на парикраму. But later I will give some talk. Я позже поговорю со So всеми. those who want to go on Parikram, you can go. И те, кто хотят совершить парикраму, идите, не ждите меня. And those who want to stay back and hear Prabhupada speak, you can speak. А те, кто хотят остаться и услышать утреннюю беседу Прабхупады, то останьтесь. So Srila Sridhar Maharaj went to Prabhupada. Шрила Махарадж пошел на лекцию Прабхупады. Abhay Babu, what you will do? You will stay here to listen to Prabhupada or you will go on the Parikram? Я спросила, Абай Бабу, а ты что будешь делать? Ты пойдешь на парикраму или останешься на лекцию? He said, why I will go on Parikram? Prabhupada is going to speak. I will stay here and hear Harikatha. Он сказал, с какой стати я пойду на парикраму, если Прабхупад тут будет, и он будет катху давать. Then they looked at each other and they joked. И они переглянулись тогда This Parikram is only eye exercise. с пониманием, что парикрама это просто как упражняй глаза, иди и глазей. Better to hear Harikatha. Лучше останемся, услышим Харикатху.
And Prabhupada said so many times in his purports И Шрила Прабхупада так часто в своих комментариях говорит, that the purpose of going holy place is to associate with sadhus and hear Harikatha. смысл посещения святых мест, паломничества — это возможность общения с возвышенными личностями и услышать их Again and похвалу. again, he is repeating this. Снова и снова Шрила Прабхупада подчеркивает это. In that famous verse, Satam Prasangam Mama Virya Samvido Bhavanti Karna Rasayana Katha, he is telling about this. Снова он говорит об этом известном стихе. That Satam means pure devotee. Чистые преданные. Prasanga, you should have a positive association with Satam. Позитивное общение должно быть с чистыми преданными. Bhavanti Ritkarna Rasayana Katha, this Katha, Hari Katha, spoken by this Satam, Rit Karna, it goes through the Karna, the ear, and touches the Rit, the heart. Катха, которая поведана чистыми вайшнавами, она проникает через уши в сердце. Then it is Rasayan. Why it is И Rasayan? она рассаяна. Почему она рассаяна? In Ayurveda, Rasayan means you get to rejuvenate a new body. Это восстановление организма. Разве предназначение организма — это рассаян — это восстановить организм. There was one elderly yogi, he married a young girl, 15. Однажды старый йог женился на юной девушке, которой было 15 лет. He called the Ashwini Kumaras, the physicians of Он heaven. быстренько позвал Ашвини Кумаров, райских планет, пекарей. They made one pond. Они сделали такое. They put him in the pond. Сделали He кастрюлю. was 200 years old. Ему 200 было, они его посадили в такую-то корыто, They chant the mantra. произнесли мантры, They take him out. вытащили его оттуда. And he was 25. Ему 25 уже было. Like this. Such power they have. Какая сила у них. Then they made one formula. Сделали формулу такую. If you eat this every day, Каждый день будешь кушать это, then you will stay 25. и будешь оставаться в таком возрасте, 25 будет. So that formula is very famous. Это известная формула. It is named after that rishi. В честь этого риши названа. That rishi is called Chayavan. Чайван Праш. So this is Chayavan Prash. Yeah. Это Чайван Праш. Известная формула в честь этого. So, Rasayana Katha, what it means, Rasayana? Расаяна Катха. Расаяна что значит? It means that that verse is 3rd canto, 25th chapter, 25th verse. Третья песня, 25 глава, 25 стих. Then 3rd canto, 25th chapter, 33rd verse. Потом 33 стих, 25 главе 3 песни. By the process of bhakti, Процессом бхакти, посредством процесса бхакти, the subtle body dissolves. тонкое тело растворяется. The false ego, Ложное эго, the material mind, and the material intelligence будхи dissolve. растворяется. Then what happens? Что происходит тогда после? You, the Atma, comes out. Атма оживает тогда. Your original form, Ваша изначальная духовная your форма, original personality. ваша истинная And духовная you личность. manifest. И вы проявляетесь тогда. This happens when you enter into Bhav. Это происходит на уровне бхавы. So Rasayana Katha, it means by this Hari Katha, your subtle body will dissolve and your Swarup will manifest. Расайна Катха, посредством слушания Расайна Катхи, ваше тонкое тело растворяется и проявляется ваше духовное Я. You will get a new body, Новое тело будет not just a useful body, but eternally useful не body. только юное тело, а вечно юное. So, in that purport, Prabhupada says two things. В комментариях на этот стих Шрила Прабхупада говорит две вещи. By theoretical knowledge and study of the books, you will only make negligible advancement. Что посредством изучения книг и самоизучения вы совершите лишь незначительный прогресс. It's very small. Очень незначительный. Why? Почему? Because you have to hear. Потому что очень важно слушать. Gurudev explained, Гурудев объяснял, by reading the book without associating with sadhu, you will only get some knowledge. если вы читаете книги, но не общаетесь с садху, вы просто какие-то знания приобретете, информацию.
But the moods of bhakti in the inhabitants of Braj come from the heart of the sadhu when he speaks Harikatha. Но настроение, вот эти эмоции вечных парикаров Кришны, они пребывают в сердце чистого саду, и поэтому они выходят из его сердца в форме харикатхи. And Prabhupada addresses that point in the purport. Шрила Прабхупада вот об этом и говорит в своих комментариях. He says the non-devotee Непреданные cannot understand the pastimes of Radha and Krishna непреданные не могут понять милы Радхи и Кришны, simply by reading Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature, просто читая Шримад Бхагаватам или любое ведическое писание. because it has not been explained to them in the proper mood. Потому что это не объяснено, и у них нет возможности услышать объяснение этих лил в правильном, должном ракурсе, в должном настроении. The mood is transferred by the sound vibration. Настроение садху переходит через звуковую вибрацию к вам. Then it comes like И that. вот таким образом путешествует. Just like when you're in school, Когда вы были в школе, the teacher tells you, read this chapter. учитель дает вам домашнее задание прочесть главу, Then you go home and you read it дома for читаете, homework. делаете домашнее задание. Next day you come and discuss it. На следующий день обсуждаете в классе это. And you tell the teacher, И говорите учителю, oh, this one paragraph I don't вот understand. я не понял один абзац в этой главе. But the teacher, he explained the paragraph to you. Учитель объясняет вам смысл этого абзаца. When he explains it, Когда он объясняет, oh yes, now I все understand. становится ясно сразу. So this is affecting what is called Jnanamoya Kosh. И вот это влияет на Гьяна Майи Кош. This is material knowledge. Это материальное знание таким образом приобретается. Above this is Vijnanamoya Kosh, Гьяна Майи Кош. which is the knowledge of the difference between matter and spirit. Способность различать между материей и духом. And then above this is Anandamoya Kosh, Затем Ананда Майи Коша. knowledge of Brahman. Знание о Брахмане. But above this is the transcendental moods of the inhabitants of Braj coming from the sadhu. Но самое возвышенное — это трансцендентные настроения, эмоции парикаров Кришны, которые приходят к нам через сердце садху. It is beyond the koshas. Это уже за пределами кожи. It is in the transcendental. Это все уже в трансцендентном It измерении gives you существует. prema. Это према. So Srila Prabhupada, he talks about this Шрила Прабхупада рассказывает об этом in Nectar of Devotion, в нектаре преданности. that this, on this verse, he's speaking about this Satam Prasangam verse. Сатам Прасангам стих он обсуждает. Then he tells that you have to hear from the manifest sadhu. Нужно слушать из уст проявленного физически присутствующего садху. The potency comes in the sound vibration. Вот эта сила, она заложена в звуковой вибрации. You cannot hear from some professional speaker. Не надо слушать каких-то профессиональных You ораторов. have to hear from the realized soul. Нужно слушать осознанных личностей. Then the mood is transferred. Потому что тогда настроение подлинное, и настроение может перейти к вам. Also, Также Prabhupada said many things about the devotees from all over the world. Шрила Прабхупада говорил много о преданных со всего мира. He said something special about Russia. Он говорил, что Россия особенная. When Professor Kotovsky Когда профессор Котовский from Moscow University, из Московского университета he invited Prabhupada to come and speak with him. пригласил Шрилу Прабхупаду навестить его в Москве. Then Prabhupada was making the arrangements. Шрила Прабхупада готовился к этой поездке. Then the secretary was speaking with Prabhupada. It was April. Это в апреле было. Секретарь беседовал с Прабхупадом. So he said, Prabhupada, if we go now, Он сказал, что мы сейчас поедем туда, we may miss the mango season. мы пропустим сезон манго. They were
in Bombay. Потому что они в Бомбее были. And there's this very sweet mango called Alphonse mango. А все знают известные манго Альфонсо, которые растут там в Бомбее. And the fruit is very creamy Очень такой and very sweet. сладкий такой вкус у этого манго. I said, Prabhupada, you love these mangoes. Секретарь переживал, он говорил, You Прабхупад, like to eat these вы же mangoes. любите эти манго, как мы туда поедем сейчас в Россию? If we go to Russia, you will miss the И mangoes. пропустим весь сезон, сейчас будет урожай манго и все. Prabhupada told, don't you know that preaching in the snows of Russia is more sweet than any mango? Холодная Россия слаще любого манго. Проповедь за снежной России слаще любого манго. And about the Italian people. И о итальянцах тоже. Told that outside of India, the most pious country is Italy. Он сказал, что за пределами Индии самая правильная благочестивая страна – это Италия. So, if you come from Italy, I spend a lot of time in Italy. Я много времени провожу в Италии. Then I am going in December. В декабре полечу туда I'll снова. be there for 2 months. 2 месяца там буду. That time I can meet them. Я могу вас там увидеть. So, like this, he said, the Americans, they are innovators. Он говорит, американцы, они изобретатели. Everyone is following America. Все хотят следовать примеру If Америки. Americans become Krishna conscious, whole world will become. Если американцы примут сознание Кришны, то весь мир последует их примеру. But also, he used to say things about the American boys. Он также говорил что-то о американских мальчиках. One day he was shouting at us. Он кричал однажды на нас. You American boys are very crude and dirty. Вы, американцы, неопрятные, чумазые He said, you cannot go back to Godhead at the end of this life. и грубые. В конце этой жизни вы не попадете обратно к Богу. First, you have to be born in India Вначале вам придется в Индии родиться and to become gentlemen. и стать джентльменами. Then you can go. И тогда уже сможете попасть туда. Like this, Prabhupada. He said many things. What about French people? Oh. Французам что-то English рассказывали. also. One time he was speaking about the languages of Europe. Однажды Шрила Прабхупада обсуждал разные языки европейские. He told English is the language of business. Он сказал, английский это язык бизнеса. And England is known as a country of shopkeepers, businessmen. И поэтому Англия это как коммерческая страна. Then he said Spanish is the language of kings. Испанский это язык королей, German is the language of war. немецкий это язык войны, Italian is the language of music. итальянский язык музыки, And French is the language of sex. French is the language of love. Love. язык любви, французский язык любви. Мы отредактировали. Чувств. Секс переводится как чувствуешь. So, like this, he said many things. And when we were in Africa, А когда мы в Африке были, we used to get the Indian people in Africa to give us money. мы собирали деньги с индусов, которые жили в Африке. Then we used to have Prabhupada's books, small books, translated into Swahili and other Indian, African language. Переводили маленькие книжки Шрилы Прабхупады на суахили и другие африканские языки. So that time, we will go to the villages И мы ходили в деревни and африканские, we just give the book for free и книжечки раздавали им бесплатно. to all these people in the village. They have no money. Этим местным жителям, у них денег нет. And we'll do kirtan and give prasadam. Мы пели киртан и кормили их просадом. So we were in this one village. Мы были в одной We деревне, took many photographs. там много фотографировали. There was hundreds of these little African children. Там тысячи этих маленьких черных детей And they было. were all chanting. Они все пели.
their eyes are very white and teeth is very white and skin very black. So Они очень черные, а зубы и глаза очень белые. the black and white picture, you see this ocean of На black people черно-белой фотографии and eyes. выглядит интересно. Черная такая масса и много таких белых. In the middle is me and Brahmananda, Я посередине с Браманандой. very big devotees. Большие такие преданные. And the cloth look white in the Одежда выглядела белой на фотографии. and so there in the middle of all this ocean of people, there's these two big white people. Два белых огромных дяди посередине в этом So we sent this photograph to Prabhupada. черных детей. Мы эту фотографию шли Прабхупаде He liked it прислали. very much. Ему очень понравилась она. He said, every time I see my two big preachers in Africa, I become so happy. Он говорит, каждый раз я вижу своих больших белых проповедников в Африке, я очень радуюсь. He said, but you should know Но вы знаете, that you are planting seeds of Mahaprabhu's movement all over Africa. вы сеете семена движения читания Махапрабху по всей Африке. He said, but you will not see the fructification of these seeds in your life. Но в этой жизни вы не увидите плодов. Вы этого урожая не пожмете в этой жизни. When Prabhupada came to Nairobi Когда Прабхупада приехал в Найроби, and he was preaching in the temple, there was one Sanatan Dharma temple in и Nairobi. там был храм Санат Дхармы в Найроби, So in that temple he was giving lecture to all the Indians. Прабхупада обращался к индусам, давал классы им. And hundreds of Africans were looking through this window like this. They А had a сотни window. местных африканцев стояли, смотрели через окна. Looking like this through the window. Вот так в окна смотрели. Then Prabhupada told the president of the temple, Прабхупада сказал президенту храма, I want that you should allow them inside. я хочу, чтобы вы позволили им войти внутрь. Because there was law, the rule, no African person could come inside. В то время был закон, что внутрь заходить не могут африканцы. I want the African people to come. И Прабхупада сказал, я хочу, чтобы они пришли. So then they made all the Indian people go to the back of the temple. Тогда все индусы отошли в конец And храма, they opened the doors and let all the открыли African people двери, и come. африканцы зашли. Then Prabhupada started had them do kirtan. And he was telling, chant, chant, chant. Сказал им, пойте и танцуйте в киртане. And they were all chanting with Prabhupada. Они стали петь Прабхупадой. He had love for everyone. Он любил всех. Everyone. He had so much love for his daughters. И так своих дочерей любил. One time he had one daughter, she used to serve him, cook for him, clean for him. Одна дочь, которая готовила для него, стирала, убирала, She went to learn from Prabhupada's sister, Pishima. We used to call her Pishima, means auntie. она обучалась у сестры Прабхупады, которую мы называли Пишима. Пишима значит тетя. So Pishima used to cook for Prabhupada. Пишима готовила для Прабхупады. Sometimes I was in Calcutta. Когда я был в Калькутте, Prabhupada will come to Calcutta. Прабхупада приезжал в Калькутту, Then he will tell me, call my sister. он говорил, повезай мою сестру. This devotees in America are killing me with all this cheese. Вот эти преданные в Америке убили мой желудок сыром. So then Pishima will come. Пишима приезжала тогда. And it was just completely brother-sister. Такая красивая любовь. The two of them are sitting there, Брат и laughing and сестра joking. сидят и смеются вместе. Then Prabhupada starts shouting, okay, go cook for me, I'm hungry. Потом Прабхупада начинает на тебя кричать, иди, готовь уже скорее, я такой голодный. So then she goes in the kitchen and she's Она cooking идет for на him. кухню и готовит для него. And he doesn't like all this cheese, but he's eating this Begam, means the eggplant, and portal, and the vegetables fried in mustard oil. Он сыр не любит, а вот кушать баклажаны и все это прожаренное, зашкваренное в капустном масле, так это не убивает желудок. And she fries it, comes a little bit black on the И она edge, так зажаривает, что она уже черная, обугливается на краешках. very crispy. Все очень такое I like хрустящее. it very much. Прабхупада любил это. And she make one pot of basmati rice И горшочек басмати риса, with so much ghee. столько ghee на него полила. And Prabhupada is eating this. И Yeah. Прабхупада кушает, а ты довольный. Now I am happy.
So this disciple, Palika, Палика she learned how to cook from Pishma. училась готовить у All the Пишемы сестры preparations that Прабхупады. Prabhupada liked. Все блюда, которые излюбленные блюда This Прабхупады. Shukta, this is bitter Шутка, preparation. горькие And овощи, fried foods and different жареное. things, what he liked. Все, что он любил, она научилась How to готовить. make the rice very fluffy. Как рис таким пушистым сделать. So she learned all these things. Обучилась всему. Then she used to cook for И Prabhupada. готовила для Прабхупады. Then in the morning when we came to get Prabhupada in Bombay to go on the morning walk, Утром, когда мы приходили забрать Прабхупаду на утреннюю прогулку, the men will go on the walk and all the ladies will come in and they will clean the whole apartment. мужчины уходили на прогулку, а женщины тут же забегали внутрь и убирали всю квартиру Прабхупады. Palika was directing everything. Okay, sweep here, Полика им now, показывала, wash тут this, протрите, clean вы тут this. постираете, вот это вымойте. So in that apartment, В этой квартирке Prabhupada had one room about half this у size. Прабхупады была комнатка где-то размером That половину was, этой. this is the darshan room. Комната, где он давал даршан. He will sit on one asana. Он сидел на асане, And the people will come every afternoon about 5 o'clock. в 5 вечера все приходили к нему. And they will sit there and they take darshan. Общение. He had asana, he had a table, У него he был стол, had асана a hundi box, a donation и box. коробочка хунди для пожертвований. Then behind that room there was one bed, 2 bedrooms and a bathroom И за этой комнаткой была ванная и 2 комнатки еще. for Prabhupada and the secretaries. Где жил Прабхупада и секретарь. So, one day Bhagavan, Однажды Бхагаван, GBC, GBC, he told to Prabhupada, сказал Прабхупаде, Palika has to go to America. Палика должна отправиться в Америку. Some relative has died. Что-то родственник один умер, And this relative, she has to sign some papers. ей нужно там заверить какие-то бумаги, документы. Prabhupada said, oh, when she is going, А Прабхупада спросила, когда она полетит. she doesn't have enough money to buy the ticket, so she's collecting money. Но пока у нее денег на билет нет, она собирает деньги. Said, okay, okay. Он сказал, хорошо. So then that day, Prabhupada was taking the lunch. В тот день он обедал. So after the lunch, she came to get the plates. После обеда она пришла забрать тарелки. Prabhupada said, I heard you're going to America. Прабхупада сказал, я слышал, ты едешь в Америку. Prabhupada acted like he didn't know everything. Он притворился, что он не все знает. Yes, Prabhupada, I have to go to Да, America. Прабхупада, я должна приехать в Америку. Why? Почему? Well, my relative died. I have to Родственник sign умер, some мне papers. надо заверить документы. When are you going? Когда ты поедешь? So she said, I am collecting some money to get a ticket. I don't have any money for the У меня ticket. пока нет денег на билет, я собираю у всех. I said, you know, every day people are putting money in this box. Прабхупада сказал, ты знаешь, каждый день люди в эту коробочку кладут деньги, I said, I'm not using this money. а я не использую эти деньги, у меня нет. Why don't you take it and buy your ticket? Возьми эту коробочку себе и купи себе билет. Prabhupada, so Palika said, oh, Prabhupada, I can't take your money. Талика растерялась, как я могу взять ваши деньги, Шива Прабхупад. It's not my money. They're putting in the box. Он сказал, это не мои деньги, они вот в коробочку их складывают, I'm not using it. а я не беру из этой It's коробочки. sitting there. Сидит там она с коробочкой деньгами. You should take all this money Возьми эти деньги and buy себе your ticket. и купи билет. So she kept saying, but Prabhupada, no, you Она take все it. отказывалась, но он настаивал. That money in that box was enough. She bought her ticket and И went to было достаточно денег на билет, и она полетела. Prabhupada had so much love for his daughter. Прабхупада очень любил свою преданность. And I want to tell you a couple of funny stories. Хочу вам пару таких несмешных историй, анекдотов рассказать. In Africa, В Африке, in Bhubaneswar. вернее, в Бхуванешваре, In Bhubaneswar. So Prabhupada wanted to go for a walk. Прабхупада хотел пойти на прогулку. So there was a nature preserve. И там был заповедник, And there were many animals. They had like a zoo. это как зоопарк такой. So I told Prabhupada about the place. He said, yes, we should go. Я рассказал Прабхупаде про этот заповедник, он захотел пойти туда. So, It was Nandakanan Zoo. Nandankana, yes, like that, Nandankana. So we went there. Мы пошли туда.
So Gargamuni and I arrived first. Гаргамони и я прибыли туда первыми. So we were standing there, И стояли там, waiting. ждали. And then that time Guru Kripa was in the car with the Prabhupada. He's Гуру always поехал в машине с Прабхупадой. teasing me and Gargamuni because we were very big. И мы большие с Гаргамони стоим, там ждем. So he said to Prabhupada, oh, Он заметил нас, Гуру Крипа. look at the elephants over there. Because there's elephants. Посмотрите на слонов. Prabhupada said, yes, yes, our Gargamuni and Bhagavad, they're also elephants. Прабхупада сказал, это мои два белых слона, Гаргамони и Бхагаватимахарадж. So then we took a walk, a long walk. We И were мы прошлись looking там. everywhere. Then we came, there was one fork in the road. И развилка у дороги была. Подошли к этой развилке. So I said, Prabhupada, if we go this way, there will be deers and other animals Я like сказал, там that. слева будут олени и другие животные. If we go this way, there we will see the lion. А в эту сторону будут львы. So which side do you want to go? Куда вы хотите пойти? And Prabhupada took his cane, lion side. Прабхупада взял свой трость, так стукнул и сказал, львов. We walk over to the lions. Мы пошли к львам. So Prabhupada didn't have his glasses, he was looking. Прабхупада не было очков, он присматривался. And the bars, they were Клетка, thin but very strong. решетка была очень прочной. And Prabhupada stopped. Он остановился, Прабхупада, He looked at me and said, посмотрел на меня. the lion is in a cage? Этот лев в клетке? I said, yes, Prabhupada, his Yeah. cage is there. There are bars there. Там решетка. I said, okay, then we can go. Он сказал, ну тогда пойдем. So then we got there, he was looking at the И lion, когда он пришел туда, он стал смотреть на львов very sad. и расстроился. We started to walk, and then Guru Kripa was teasing the lion. А Гуру Крипа стал дразнить The львов. lion became angry. И лев разгневался, рассверепел. Prabhupada took his cane. Stop that! И Прабхупада схватил трость и сказал, прекрати это. Why you have done this? Ты почему так себя ведешь? He is the king of the jungle, Это царь джунглей. and they have put him in the cage. А они посадили его в клетку. Why do you tease him? Ты почему дразнишь его? Very angry. Очень сильно разгневался. So then we were walking along. И мы шли дальше. Then I told Prabhupada, И я сказал Прабхупаде, in this Kenya, there is a tribe called Masai. в Кении есть племя, называется Масай. So when a young boy starts to become a young man, И когда мальчик мужает, он подрастает, in order for him to get married, чтобы перед тем, как он может he жениться, has to prove his manhood. он должен доказать, что он мужчина. So he will go into the plains where the high grass is. Ему тогда нужно идти туда, He will cut out all the high grasses в поля, обрубить весь камыш, там всю траву высокую, in a big circle, сделать такой круг and he will lie down on the ground и лечь на землю в этом with a spear. центре и держать копье с собой. Then the lion will come from the high grass, И лев придет туда через высокую траву, and he will come to eat the person there. придет скушать этого мальчика. So he will run and jump И лев выпрыгнет, to jump on top of the чтобы person. напрыгнуть на человека. When he is in the air, И пока он в воздухе, that man must take the spear and put it through his heart тогда парень and then должен roll out of the way. And then копье the lion will. воткнуть прямо в сердце льва и выкатиться, и скатиться в бок, чтобы лев упал туда, на то место. I said only after he completes this И task, только после того, как он пройдет это испытание, then he could get married. он может жениться. Then Prabhupada said, yes, we should institute this in ISKCON. Then you have so many brahmacharis. Только брахмачари будут. Then, when we were in Africa, Когда мы были в Африке, it was his Guru Maharaj's appearance. это был день веса Будды Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. So
on that appearance day, И в тот день, that time Prabhupada was teaching me how to cook, тогда Прабхупада учил меня, как how готовить to make khichdi, кичи, dal, Dal. some sabji. сабджи. So, then he called me into his room. Он призвал меня в комнату к себе, пригласил. He said, my Guru Maharaj's appearance day is coming. Сказал, сейчас будет веса Пуджи моего, приближается день явления моего Гуру Махараджа. I want to hold a big feast, Я хочу пир организовать. feed all the devotees, Накормить all the всех. life members. Всех гостей, всех преданных. So you talk with Brahmananda and you arrange. Ты обсуди это с Браманандой и приготовьтесь к пиру. I said, yes, Prabhupada. Я I will. сказал, конечно, Прабхупад. So then I went, I told Brahmananda, so he invited the life member committee. И я сообщила это Брамананде, он собрал комитет вот этих лайф-мемберов. So they came and we explained to them. И мы им рассказали об этом. Then one lady, she was Punjabi. Одна женщина в Пунджабе, She made urd dal. она урдал. Saraswati Thakur liked very much urd dal. Сарасвати Такур She любит. said, I'll make a big pot of urd И dal. она вызвалась приготовить огромный чан урдала. Then this other man told, I will bring the ladies. Кто-то, дядечка один сказал, я женщин приведу. His name was Jian Shah. Его звали Дженша. He had a rough voice. Ну, такой был очень Don't worry, I bring ladies. Many шароковатый ladies. голос такой. And then on the morning of Saraswati Хорошо, Thakur, я приведу he had a женщин. big limousine. So it was like in the circus, you know, you open the door, all the clowns come out. И это, как, знаете, грузовичок цирковой, когда приезжает и клоуны выпрыгивают из него. You opened the door and there was like 20 widows in there, these little Gujarati widows. Он привез, They all came out. приехал в вагоне, открыл дверь туда, и оттуда вылезло 20 маленьких таких вдов. And the whole morning, they are singing and making puris and kachoris. Они пели, и делали пури, качори. So, then they told, okay, we'll hire one Brahmin cook. А мы наймем, они сказали, мы наймем That man одного will come, he брамана, will повара. make two sabjis, Сделает 2 сабджи and he will make the rice. и рис приготовит. And I said, I will make the halwa. А я сказал, а я вызвался приготовить халву. So they said, okay. Они сказали, хорошо. So then Prabhupada called me again to his room. Прабхупада снова призвал меня в комнату. So what are the results of this meeting? Ну и какие результаты этого собрания? Он спросил I меня. told, okay, this lady, she's going to make the urd dal. Я ему доложил, что Okay, что женщина уродал приготовит. Then Mr. Shah is bringing all these Gujarati Шагу ladies. Джарати в дом привезет, они все там налепят. They will make puris and kachori. Пури, качури. Okay. Хорошо, сказал Прабхупада. Then one Brahmin cook is coming. Браман приедет. He's going to make 2 sabjis and Сабджи, rice. 2 сабджи и рис приготовит. Okay. Хорошо, сказал Прабхупада. And I'm going to make Я halwa. сказала, а я халву сделаю. Oh, О, you know how to make halwa? ты умеешь готовить халву? Yes, Prabhupada. Да, Прабхупада? Then Prabhupada he stood up. Прабхупада встал, He was sitting on the thing. He stood up. сделал, встал. Okay, Well, tell me, how you make halwa? Ну скажи, расскажи, как ты халву будешь делать? Prabhupada is very small. He only come up to here. Прабхупад не очень высокого роста, по плечу мне. But he's like lion. Но он ведет себя как лев. I'm very nervous. Мне стало страшно. Да, нет, бежит. So, he's walking with his beads. Ходит и He's walking back and forth с четками. like this, Ходит, like a lion, как лев. pacing. Ходит. And I'm standing there. А я стою. So, tell me. Ну, говори мне. First, Я вначале... Prabhupada, he taught me to cook in parts, not cups, like 1 cup, 2 cups. 1 part, 2 part, 3 parts. Гурудева, ой, да. Шрила Прабхупада учил меня готовить, не измерять порции там чашками, а как составляющими. 1 часть этого, на 2 части того, на 3 части, вот такими So I частями. told him, so 1 part of the farina, Я говорю, это манка, 1 часть, 1 part of sugar, и к одному сахара, 1 part of ghee or butter, и одного ги, and 2 parts water, и 2 порции воды, and some raisins. и изюм. Prabhupada said, okay, Хорошо, correct.
Правильно. I said, then you put the pot of water on the stove Потом я to поставлю boil, воду кипятиться, and you put the raisins in the брошу изюм туда, so they become plump. чтобы они раздулись. Okay. Хорошо. Then, И дальше. I said, then you put the pot with the ghee. А потом ги, I said, and then you put the farina in the pot, потом эту манку туда брошу and then you cook the grains, и буду the помешивать ghee, в ги. until they are done. И вот эти зерна в ги буду готовить, пока не Just at that moment, when I said, you cook the grains till they're done, he was walking, he was right in front of me. И как раз к тому моменту, когда я сказала готовить манку, пока она не готова, он встал прямо передо мной, Then he stopped. остановился, He looked at me. посмотрел на меня. And how do you know that they are done? А как ты поймешь, что они готовы? Что она готова? When they are golden brown. Когда они золотисто-коричневого цвета. Then his eyes became so big. Yeah. Golden brown. Золотисто-коричневые. Continue. Продолжай. Then he started to walk. Пошел I дальше. said, and then you take the water and you pour it inside the grains and you И stir потом воду я заливаю на эту манку и until it размешиваю, becomes very thick. пока она все сгустится там. Then you put the sugar. Добавляю сахар, Then you stir till it becomes very thick. размешиваю. And when you can put the spoon in the middle of the pot И когда ложку можно в and it середину doesn't fall over, then it is done. воткнуть, и ничего не выпадает, это готово уже все. And then Prabhupada was standing there with his beads. Прабхупада стоял с четками, He looked at me like this. посмотрел на меня. Yes, Да. you can cook halava for my Guru Maharaj. Ты готов приготовить халаву на моему Гуру Махараджу? Like this, we had many communications. Очень много было возможностей общения такого. I want to tell you one more story Хочу about рассказать еще одну историю the books. про книги. When I was in Bombay with Prabhupada, Когда я жил в Бомбее с Прабхупадой, then I came to his room. я зашел в его комнату, Then he told me, и он сказал мне, I used to come every night in the evening, I will come to see him. каждый вечер я приходил повидать его. Then he will ask me what you did during the day. Он расспрашивал меня, как я провел свой день. Oh, I went to speak with this minister or this person or that person. Oh, yeah. I made some life member, whatever. Я устанавливал контакты, знакомился с какими-то важными I like to людьми, hear. влиятельными. Прабхупада любил слушать о том, как мы проводили время. So, Bhagavad, what is the news? Бхагават, какие новости? So then I would tell him what I did. Я пересказывал о событиях дня. So then I came to the room that day. И я зашел в его комнату в тот день. So when he saw me, Он увидел меня. he said, come in here, sit down. Он сказал, зайди сюда, садись. He was talking with some life members. Он беседовал с какими-то людьми, And he спонсорами. began to explain to them in English И стал на английском им about объяснять the philosophy. философию. Then Tamal Krishna came. He said, you, sit down. Тамал Кришна вошел, он сказал, ты садись. So the two of us were sitting. И вдвоем Тамал Кришна и He я was сидели. speaking and speaking to the life members for half an hour. Прабхупада полчаса где-то беседовал с этими спонсорами. Then they all offered obeisances and left. Они поклонились, потом и ушли. So then he said, Он сказал, why are you not coming here every day to listen to me preach? а почему вы не приходите сюда, не сидите, не слушаете, как я проповедую каждый день? You have to hear me. He Вы said. должны слушать, как я это If you're делаю. not hearing me preach, Вы не слышите, как я then how проповедую? will you know how to preach? Где вы научитесь, как проповедовать? You should learn from me. Вы должны учиться у меня. Then he asked, do you know this verse? И спросил, вы стих этот He asked the знаете? two of us. Обоих нас. What is this verse in Gita? Вот что этот стих в Гите, I вы was thinking, знаете? oh, he'll know. He Я was надеялся, thinking, oh, Тамал Bhagavad знает, will know. а он надеялся, что я знал. It's Оба не like Three знали. Stooges, you know. Вот студия. So then he said, you don't know. Вы не знаете? Why you don't know? Почему вы не Are знаете? you reading my books? Вы книги мои читаете?
So then we said, well, we are very busy. Мы сказали, No, «Мы очень заняты. every day you have to read my books. Нет, каждый день вы должны читать Then мои you have to книги come and hear from me here. и слушать меня каждый день He's giving тоже. the combination. Вы должны сочетать вот это Read the books, hear from изучение the моих sadhu. книг Read и the books, с hear живым from the общением с sadhu. садху. He said, every day you have to read my book. Каждый день должны читать мои книги. He said, even I am reading my books. Даже я сам читаю свои книги. You know why? Знаете почему? Нет. No. And then he stopped looking at us. He started looking at in the sky. Он перестал смотреть на нас и посмотрел куда-то вверх. He said, every day when I write my books, Krishna comes and he speaks to me. Он сказал, что каждый день, когда я пишу свои книги, Кришна приходит и рассказывает мне The что-то. moment I was starting to shiver, И я задрожал в этот момент. I could feel like Krishna was in the room. Почувствовал мурашки по коже. Мне показалось, что Кришна тут с нами в I could not комнате. see Krishna. Я не видел его. And I could feel Krishna is Но here. я чувствовал, что он тут. Then I was thinking, God is here and he is with God. I am only one person from God. И я думал, он вот Бог тут, он с Богом, и меня лишь один человек, одна личность отделяет от Бога. Then Prabhupada told, every day Krishna dictates to me and I write it. Прабхупада сказал, каждый день Кришна, я по диктовку Кришны пишу каждый день. So when I read his books, Поэтому, когда я читаю I его read these книги, books, когда я читаю эти книги, even I am learning something. я сам что-то новое познаю для себя в этих книгах, говорил Прабхупада. So I want you to read my books Поэтому я every хочу, day чтобы вы читали мои книги каждый день and come and hear from me. и слушали меня каждый день. Then you will become good preachers. Тогда вы сможете быть хорошими, достойными проповедниками. Then he told me in Africa one time how to preach, because I asked him, I'm in Africa, this is different from America, how do you preach? Даже в Африке однажды он мне посоветовал, как проповедовать, потому что я не понимал, как там совсем другая обстановка, чем в Америке. He said the way to preach here and everywhere in the world is same. Он сказал, проповедь одинаковая везде, по всему миру. You read something from my book, Прочти что-нибудь в моих книгах. then you explain in your own words according to your realization. Затем объясни это своими словами в соответствии с твоим пониманием. Even Madhavananda, he told me one time Даже Мадхавананда мне однажды сказал. that Prabhupada was asking the devotees to speak. Прабхупада просил преданных сказать And что-то. the devotee was quoting. Prabhupada says this in this verse. Prabhupada says this in this purport. Prabhupada like this. И преданный цитировал дословно. Прабхупада говорит то-то, то-то, Прабхупада говорит то-то, то-то. Prabhupada said, this is okay, Прабхупада сказал, это неплохо. but I want you to explain according to your realization in your own words. Я хотел, чтобы ты своими словами учился объяснять. Не повторяй просто дословно мои слова, постарайся объяснить это своими словами в соответствии с твоим пониманием. You should understand that very clearly. Это нужно понять. So, this is the process. Это процесс. You heard me before speaking. Вы слышали, как я I'm quoting the verse. I'm quoting the purport, but then I'm explaining according to my realization. слышали, как я это делаю? Я цитирую вам стих, объясняю комментарий, а затем своими словами поясняю свое понимание. You hear from him also saying. Он прям то же самое. Quotes the verse, he quotes Цитирует the стих commentary, then he explains in his own и way. объясняет тоже This is the своими process. словами. Это процесс. So you should learn like this. Вы должны обучаться так. Don't just become sukha, parrot. Не будьте как попугаи. You have to realize Развивайте понимание тоже. and express. Осмысленно пытайтесь это понять и объяснить. This has more potency. То есть это будет больше силы в вашей проповеди. So now I want to tell you a little bit about the disappearance passage. Сейчас хочу немножко рассказать об уходе. Maharaj, I just want to say we have no time limit. Okay. We have no time limit. Hold on. I think she has some limit. She has to go to the bathroom. Oh, managing, she's managing. You like the stories?
Yes. Prabhupada is directly here with me. You see here, this is Prabhupada's sandals from England. Видите, здесь сандалики Прабхупады из Англии. And that sheet, you see that И sheet? видите, простыня лежит. The night Prabhupada leave this world, that sheet was on top of his body. В ту ночь, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир, вот эта простыня накрывала его тело. And next to that you see one pink. А рядом с ней розовую, видите? So when we took Gurudev from Keshavji Gaudiya Math to Devananda Gaudiya Math, his body was Chinmaya Sarira, very soft. Когда мы Шрилу Гурудева забрали из Кешаваджи Гаудия Матха в Девананда Гаудия Матха, его тело, оно было очень расслабленным, мягким. So when we put Prabhupada in the palanquin, Мы положили Gurudev in the palanquin, Гурудева на паланкин, so his head was like, его голова вот так вот so they наклонилась. took one cloth, they tied it around his head and then they tied it to the chair. Они взяли одну ткань, обвязали голову Гурудева и привязали ее к So his креслу, head will be up. чтобы голова вверх смотрела. Then they put the turban. Затем тюрбан на него надели. And then when they brought him back, they took this off to bathe him. А когда они принесли его обратно, они сняли эту ткань для того, чтобы омыть его. Then I captured it. И я тогда ее себе забрал. So you can take your head and put on this sheet Поэтому and the можете shoes, приложить тоже the к cloth, этой ткани, к одежде, and к get mercy сандаликам. of Prabhupada and Gurudev. Получить милость Прабхупады и Гурудева. So, in the disappearance pastime, В лилии ухода I came to back from America. I came to Vrindavan on October 8th. 8 октября я вернулся из Америки во Вриндаван. That was the day of the famous conversation Это был день знаменитого разговора between Gurudev and the Prabhupada. между Гурудевом и Шрилой Прабхупадой. And at that time, they told me that Narayan Maharaj is coming В это время мне сказали, Нарайна Махарадж приедет, to meet with the Prabhupada. чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. I had heard about him, but I had not met him. Я про него слышал что-то, но еще никогда не видел. So when I heard he was coming, I waited at Prabhupada's door. Okay? Когда узнал, что он She придет, was. Okay. Let her. Я стоял в двери Гурудева, когда я знал, что Нарайна Махарадж придет. So I was waiting at the door. Я стоял у двери. Then I saw the car came up to the gate. Я увидел, машина подъехала к воротам. Prabhupada used to send his car to pick him up. Уже Прабхупада послал свою машину за нашим Гурудевом, Нарайна And Махараджа. Narayan Maharaj walk in the gate И увидел Нарайна Махараджа, открыл калитку и входит. to the door of Prabhupada. И идет в комнате Прабхупады. I was looking at him. Я смотрел на него, He was very effulgent. он сиял. And he was not walking like we walk. И он не шел по земле, как мы идем. He was gliding. Казалось, что он просто движется, плывет, как летит. Как? плывет, Как плывет. плывет. And he was very elegant. И он был таким элегантным. I thought, oh, he is like my guru. И я подумал, он так похож He's на like моего гуру. Prabhupada. Такой же, как Прабхупад. Maybe he's pure devotee. I don't know. Может, он чистый преданный, я не знаю. Then, that night, very few people were in the room. И в тот вечер лишь несколько человек были в комнате. So a couple of days later, Прошло несколько дней. Gurudev came again. Гурудев, Нарайан Махарадж снова приехал. Then I was there in the room. И в тот день я присутствовал при этой встрече, я был в комнате. And I introduced myself to him because I wanted to know him. Я хотел познакомиться, я представился ему, потому что я хотел познакомиться с ним. I told him my name is BhagavatiMaharadg. Я сказал, меня зовут Бхагават Брахмачари. And you are Narayan Maharaj? Вы Yeah. Нарайан Махарадж, да. So I was doing Chaturmas Vrat. Тогда я совершал Врат Чатурмаси. I was
eating only one meal a day, кушал один раз в день, boiled rice and dal, рис и дал. and chanting more than 16 rounds, 32 or 48 И rounds. воспевал больше, чем 16 кругов, может 32 или 48. So, and I had beard. У меня была борода. Everybody else was shaved. Все были бриты. So he saw, Он заметил это. and he asked me, why you have this? Почему у тебя борода? I said, oh, I'm doing Chaturmas Brad. И он сказал, потому что я соблюдаю чатурмати. I'm eating only one meal a day. Кушаю один раз в день. I'm chanting more rounds. Стараюсь увеличить количество He воспевания. started to smile. Он стал Very улыбаться. happy. И стал счастливым. Some of Swami Maharaj's disciples are following this Gaudiya Math principle. Обрадовался, что ученики Шрилы Прабхупады следуют традиции Гаудия Матха. So he took me by the elbow like this. He Взял said, меня за "Come, локоть и сказал, пойдем, I want to show you something. хочу тебе что-то показать. He brought me next to the bed. Подвел меня к кровати. Prabhupada was lying in the bed, resting, Шрила sleeping. Прабхупада спал в это время, отдыхал. So his two hands И were like this, руки его вот так over his head. лежали над головой. So he said, see, И Гурудев сказал, Нараян Махарадж, видишь? he's doing mudra. Ты видишь мудрый? Его пальцы в мудре. And then his head was arched back А like that. голова так His загибалась, back was arched. прогибалась вот так и спина. He said, you see how his head is arched, his back is arched? Ты сказал, вот ты видишь, как его спина выгибается и шея, His feet were like this, и ноги как бы в какое положение он like держит. he's standing on tiptoes. Как будто он на цыпочках стоит. He said, you see his feet? Он сказал, ты видишь его стопы? And he said, this is called dancing pose. Он говорит, в том положении, это танцевальная поза. Then he looked at me right in my eyes. Посмотрел мне прямо в глаза. Now, your Prabhupada is dancing with Radha and Krishna. Сейчас сказал, сейчас твой Прабхупад танцует с Радхой и Кришной. So I was looking at him, I said, oh my God. Я смотрел в таком шоке, думал, How he knows this? откуда он знает это? So then he sang. Он спел. Sri Rupa Manjari Pada. So sweetly he sang. Так сладко запел. We were all crying Мы разрыдались тут же. because his bhav was so beautiful. Шабава была такой сильной и такой яркой. Then, when he finished, he left after maybe 1 hour. И он закончил петь, и потом где-то через час он ушел. I stayed in the room with Prabhupada. А я продолжал оставаться в комнате с Прабхупадой. After 1 or 2 hours, Через час или два Prabhupada woke up. Шрила Прабхупада проснулся. And then the devotee said, Prabhupada, please you drink some water. И бедные попросили его попить воды. No, I don't want. Он сказал, я не хочу воды. But Prabhupada, you only drank this much water today. Прабхупад, сегодня вы так мало воды пили. And you passed this much urine. Вы очень много жидкости из вас вышло сегодня, а выпили вы грамулечку. You will dehydrate. Нужно компенсировать это обезвоживание. Prabhupada said, I know. Прабхупада сказал, я знаю, что я обезвожен. Prabhupada, this means you want to leave us? Прабхупада, это значит, что вы хотите нас оставить? Then he said, where is Tamal Krishna? Прабхупада спросил, где Тамал Кришна? Call him here. Призовите его сюда. So then Tamal Krishna came in. Тамал Кришна зашел в комнату. So then Prabhupada said, I have just been talking with Krishna. Прабхупада сказал, я только что с Кришной разговаривал. So then I went, oh my God. Я подумал, боже, Rai Maharaj told he was dancing with Narayana Krishna. Now Maharaj Prabhupada said сказал. he was talking with Krishna. And Rai Maharaj must be pure devotee. Must Нараян be. Махарадж мне сказал, что он танцует с Кришной, а сейчас Прабхупада признался, что он с Кришной разговаривал. Значит, Нараян Махарадж чистый преданный. So then he asked him, Krishna told me I can stay or I can go. Прабхупада сказал, Кришна сказал мне, что на свой выбор я могу или остаться, или уйти уже. I want to know what you want. Я хочу от вас услышать, что вы хотите. He's pointing to Tamal. И показывает на Тамала. You want me to stay or do you want me to go? Спрашивает Тамала Кришна, ты хочешь, чтобы я остался или ушел? So
So Tamal said, well, whatever Krishna wants, Prabhupada. Тамал сказал, на все воля Кришны, что Кришна хочет. I already told you. Я уже вам говорил. Krishna said it's up to me. Прабхупада говорит, я уже тебе сказал, что Кришна сказал, я могу выбирать, я могу остаться или уйти. I want to know what you want. Я хочу знать твое желание, Тамал. Do you want me to stay or do you want me to go? Что ты хочешь, чтобы я остался или ушел? So none of us could speak because he was asking Tamal, so we didn't say anything. Мы не осмеливались ничего сказать, потому что мы не смели скрывать разговор, потому что Шрила Прабхупада обращался именно к Тамалу Кришне. Then Tamal start to say, well, you know, Prabhupada, whatever you want, we want to know what you want. Like this he was Тамал стал как-то babbling. так сбивчиво что-то там красноречиво говорить, ну, как вы хотите, чтобы вы знаете, что мы хотим, что вы хотите, это все ваше And решение. then Prabhupada said, okay, all of you go in the next room and discuss amongst yourselves and you decide whether you want me to stay or go. И Шрила Прабхупада сказал, хорошо, тогда вы все вместе выйдете в другую комнату, решите, побеседуйте сами с собой, среди себя решите, что вы хотите, чтобы я остался или ушел. So we go in the next room. Мы вышли в другую комнату, We are there. And Tamal is still with the Prabhupada. а Тамал все еще оставался в комнате Шрилы Прабхупады. So we were all talking, well, Prabhupada has to stay. We need Prabhupada. И мы говорим друг с другом, ну, конечно, он должен остаться, он нам нужен. Then Tamal comes in the room. Тамал входит в комнату. Well, Prabhupada, you know, he's been preached all over the world now. And he finished most of the books, and he did this, and he did that. So now I think he just wants to go home and be with Krishna. И он начинает говорить, ну вот, Шрила Прабхупада уже проповедь совершил по всему миру, почти все книги издал, много всего сделал. Наверное, сейчас он уже хочет просто вернуться обратно домой к Кришне. I'm thinking, Prabhupada just said he was with Krishna. Но я думаю, подожди, так он уже с Кришной, он сам сказал, что он только что с Кришной был, зачем возвращаться к нему? He couldn't understand what he was talking about. Я вообще не понимал, что он несет, этот Тамал. So then, Kirtanananda came in. Киртананда зашел, Slowly, Tamal was convincing everyone. и постепенно Тамал всех убеждал. And Kirtananda said, what? Киртананда сказал, что? What are you saying? Что ты говоришь? You want to ask Prabhupada to leave? Ты хочешь попросить Шрилу Прабхупаду уйти? No. Ты что? Prabhupada wants to know how much you love him, Прабхупада хочет увидеть, как сильно вы любите его. how much you want him to stay. Хочет ваше желание увидеть, но вы хотите, чтобы он остался. Not that you should ask him to leave. А не то, чтобы ты его попросил отправиться So then we all, yes, в тот мир. И yes. мы все тоже стали поддерживать, как надо говорить. Да? You lead us, you go in the room. И сказали ему, ты веди нас, будь нашим предварителем. Kirtananda went in, we all followed him, we Киртананда all вошел, мы surrounded пошли the за bed. ним, окружили кровать. Prabhupada, Прабхупад, we have all talked amongst ourselves and we want you to stay. мы обсудили эту ситуацию, мы все хотим, чтобы вы остались. You have to understand what Prabhupada looked like at this point. И хочу, чтобы вы поняли, как выглядел Прабхупада в этот момент. All you could see was the bones and the veins. Видно было только кости и вены. There was no flesh. Не было плоти уже. His skin was translucent. Кожа была прозрачной, It was very white. белой. He's lying there. Он лежит, Cannot move. To turn over, we have to turn him. он уже не может сам поворачиваться, мы сами его переворачиваем. So he said, oh, you have talked amongst yourselves? Он сказал, да, вы обсудили это? Yes, we talked. You Да, all да. agree? Вы все согласились? You want me to stay? Вы все одногласно хотите, чтобы я остался? Yes, Prabhupada. Everyone was shouting, no, we want you Все to стали stay. We want кричать, you to конечно, stay. все мы хотим, чтобы вы остались, все хотим. You have to finish Bhagavatam. You have to do this. Вы You должны have to do закончить that. Бхагаватам, столько всего сделать. Prabhupada said, are you sure? Прабхупада сказал, вы уверены? Then he looked at Tamal. Are you sure? Посмотрел на Тамала и спросил, ты уверен? Yes, we want you to stay. Да, мы хотим, чтобы вы остались. Then it was like he was never sick. И вдруг показалось, что он никогда даже больным не был. He himself pushed up his body. Сам приподнялся так,
okay, I will stay. Сказал, хорошо, тогда я останусь. We could not imagine it. Вообще это было невероятно для нас. What is the power of pure devotee? Вот эта сила чистого преданного. Then he told, call Pishima. Он сказал, позовите Пишему. Then we brought Pishima there. Мы привели Пишему. And he was talking with her in Bengali Он на бенгальском стал разговаривать с сестрой, how to make khichdi. чтобы она приготовила кичи. Later, when I studied Ayurveda, Позже, когда я изучала аюрведу, I learned this recipe. я этот рецепт узнал. It is a special recipe Это специальный рецепт with different spices с разными специями, that pull toxins out of the body. который вытягивает токсины из тела. He told her, I want you to make this kind of И khichdi. он сказал, и вот именно такой кичи приготовь для меня. I didn't know a lot of Indian language, but I knew the names of the spices. Я and услышал имена, like that. названия специй всех, хотя So I could бенгальских understand, языков. oh, he's making this kind of khichdi. Понял, что какой-то специальный кичи он просит приготовить. So then, after he finished explaining her, Он объяснил ей все, then he turned to us. повернулся к нам снова. He said, from now on, С этого момента Pishima will cook for me. только Пишема будет готовить для And меня. I will eat only what Pishima cooks. Я буду есть только то, что I готовит для will меня not Пишема. eat any other food. Никакую другую еду я принимать не буду. We could not understand what was the deeper meaning А of мы all не that поняли в тот момент, в чем тут глубокий смысл. until many years Потом, много лет позже, мы became поняли. clear. So, like this, Pishima would cook for him every day. И было решено, что Пишема будет готовить его сестра. What was the date? No. Huh? What was the date of that day? That was maybe October 12, 13. Это, наверное, было 12-13 октября. Then, on the last day, Последний день. Prabhupada, the day before the last day, День за день до последнего дня. Gurudev was in the room. Нарайна Махарадж Гурдев был там. My god brother was there. Мой брат Боги тоже был там. He was speaking in English, Они разговаривали на английском. so my god brother could hear. И мой брат Боги мог Speaking in English to Narayan. нарочно Шрила Прабхупада на английском беседовал с Нарайна Махараджем, чтобы мой брат Боги мог все понять. I want that you should go to the west and take care of my disciples. Он говорил, я хочу, чтобы ты отправился на запад и позаботился о моих учениках. So then they started speaking in А Bengali. потом они перешли на бенгальский. So at that time, my god brother left. He said, I felt like I was intruding. И мой брат Боги сказал, что в тот момент я уже ушел, потому Speak что in я Bengali, не so I хотел, left the room. Peter does. не хотел навязывать себя, там мне казалось, что уже неуместно оставаться дальше. It's in my essay. I quote it. So then, Prabhupada asked to Gurudev, Прабхупад спросил Гурудева, you have to promise me пообещай мне, that you will go. что ты поедешь на запад. You have to understand, this kind of order is a very big order. Поймите, что такого рода приказание, повеление, это серьезное повеление. That Prabhupada should ask Gurudev to take this service on his Это head такое бремя, служение, что Прабхупада просит Шрилу Гурудева принять это, and go to the west and take care of his disciples. поехать на запад и дальше продолжать вести учеников. He was a little bit reluctant, Гурудева, Нарайна Махарадж заколебался. but Prabhupada grabbed his hand. Прабхупада взял его за руку. You have to promise me. Пообещай мне, You please go. пожалуйста, ты должен поехать. Then Gurudev said, okay. Гурудев сказал, хорошо, Because I consider you my guru, так как ты для меня my как dear friend, и такой близкий друг, then I will take this order. поэтому я принимаю твое повеление. So, the next day, На следующий день Prabhupada was leaving. Прабхупада уже уходил. He was lying on the bed Он лежал на кровати, and he was rolling back and forth и он раскачивался так из стороны в сторону, like this, displaying ecstatic symptoms. выражая экстатические Then эмоции. sometime he will roar. Иногда он кричал,
belch. Потом вот так делал. Then he will tremble. Дрожал. Then hairs were standing. Волосы становились дыбом. Tears were coming. Слезы становились из I глаз. was looking, I was thinking, this is nectar of devotion. I've read it in the nectar of Я devotion. думал, я тут Now все I'm seeing. читал про это в нектаре преданности. В Сати Катумбах. Then Srila Gurudev came in the room Затем Нарайан Махарадж Шрила Гурудев вошел туда, в and he came комнату. behind me. Встал за мной. I was massaging Prabhupada's Я head. массировал голову Прабхупады. He kneeled down next to the bed. Нарайан Махарадж, он склонился у кровати Then he began to speak something in Prabhupada's ear. и шептать стал что-то в ухо Прабхупады. And when he spoke that in his ear, И как только он это говорил в ухо, Prabhupada stopped. All Прабхупада the замирал, ecstasy stopped. переставал двигаться. And then I'm looking and thinking, this is like Chaitanya Charitamrita. Я думал, это как читание Чаритамрита. Swarup Damodar is speaking in the ear of Mahaprabhu and the Шаруб ecstasy. Дамодар шепчет что-то в ухо Махапрабху, он успокаивается тут This же. is very special. Очень непостижимо. I couldn't believe my good fortune that I was right there, Я не верил в свою благую удачу, что я находился прямо там. experiencing all of this. Возможность стать свидетелем этого. Then Tamal Krishna told Gurudev, you go and see the place where we're going to put the samadhi. И Тамал Кришна сказал Нарайане Махараджу, посмотрите на то место, где мы приготовим самадхи. Rai Maharaj had given all the orders, the instructions how Нарайана to do Махарадж сказал им досконально, как все организовать. it. So we went outside. Они вышли на улицу, I followed him. и я пошел за ним. Then there was one place it had been marked. Gurudev told, this long, this long, this long. Гурудев Нарайан Махарадж сказал, он пометил место, сколько расстояние, какой размер должен быть. So they had demarcated with a line. И они описывали контур, Measurement. измерение этого контура. Then he asked them about it. Он спросил их об этом. Then he asked them about the salt. И про соль спросил. Then there was some devotees with shovels. Там были преданные с лопатами. So then he pointed to the devotee with the shovel. He said, give the shovel to him, pointing to me. Give it to Он him. сказал, дайте лопату ему, то есть показывая на Бхагават Махараджа, дайте лопату ему. So they gave me the shovel. Не дали мне лопату. Then Gurudev placed me Гурудев поставил on меня top of the samadhi, над самадхи. the hole. Над этой It wasn't a дырой. hole yet, it was Не было там flat. дыры, там была поверхность. Placed me there Поставил меня там, in the proper direction. показывая правильное направление. He put his hand on my shoulder. Положил руку на плечо Then мне. he recited mantras. Стал произносить мантры The mantras for beginning this service для of digging начала the samadhi. служения этого, рыть дыру для Then he said, яму. okay, now you dig. Копай теперь, So I сказал. was digging. I was the first one. Я стал to копать. dig. He gave me this honor. Он дал мне вот это почетное So служение. from 1977, he was my Shiksha Guru. С 1977 года он был мой шикшагу. I was digging. Я стал копать. After digging a little bit, Покопал then I gave the shovel to the и other. передал лопату devotee. другим. So then that night, В тот вечер Prabhupada was preparing to leave. Прабхупада готовился к уходу. One thing, Еще одна. when Gurudev spoke in the ear of Prabhupada, Когда Гурудева шептал в ухо Прабхупады, Prabhupada stopped doing the ecstasy. и Прабхупада, и вот эти экстаз Прабхупады поутих, He did one more thing. он сделал еще одну вещь. He lifted his hand like this, pointing it over the head of Narayan. Прабхупада поднял руку, так и держал над головой Нарайана Махараджа, It was a blessing. как благословение. So, after that, После этого, in the evening, Вечером. Prabhupada was lying there. Then he began to breathe very heavily. Прабхупада стал дышать очень часто, Then he opened his mouth. открыл рот, He said, Hare Krishna. сказал Харе Кришна Then he left. и ушел. The Vaidya came to feel the pulse. А вот доктор подошел, Like this. проверил пульс и показал жестом, And что all of us began weeping and weeping. мы стали рыдать безудержно. Crying. Рыдать и рыдать. Then
one devotee told, okay, you all have to leave the room. Один преданный сказал, расчистите комнату, все выйдите You have отсюда. to take off the clothes of Prabhupada Нам нужно снять одежду. and bathe his body and put fresh clothes, Мы должны переодеть его, помыть и переодеть, according to the instructions of Gurudev. следуя наставлениям Нараяна Махараджа. So, I was standing next to the bed. Я стоял рядом с кроватью, I did not have to leave. мне не надо было выходить. And Padmanabha Maharaj was there. He Падманабха also Махарадж did not leave. тоже был там, он We остался. stayed in the room. Мы остались в комнате. Then, that's when I got this sheet. Вот тогда у меня появилась возможность взять эту простынь. The feet of Prabhupada. Что I had one bag. у меня была сумка. Folded and put in the И bag. я быстренько эту простынку сложил и спрятал сверху сумку. Then, after that, После этого they took off the clothes of Prabhupada. они сняли одежду с Прабхупады. I was right next to the bed. Я стоял прямо рядом с кроватью. When they took off the clothes of Когда они сняли одежду, a fragrance filled the room. такой аромат наполнил комнату. We even had one like diaper between his legs, У нас даже был памперс между ног. because sometimes he would ooze urine. Такая простынка. When we took that out, И когда мы забрали so fragrant, памперс, он пах аромат, like a garden of flowers. как будто бы сад цветов. We put it up on our face, Мы к лицу прикладывали and we smell this и aroma, вдыхали этот the ambrosial aroma. аромат амброзии. You can imagine Представьте себе, if any man, ordinary person dies, если this обычный thing, the смертный smell умирает, то will запах be там so bad. невыносимый. But the Prabhupada was fragrant like flowers. Пах как цветок. And there was no rigor mortis. His body never got stiff. Ригомортиса вообще не было. Тело было очень гибким, мягким. And there was no gangrene. Никакой гангрены. No, this fragrance aroma Никаких was. признаков разрушения. Тело все было божественным. And also, Также no mottling. Mottling means that the blood comes out of the veins and collects. и там не было, кровь не стекала никуда, тело не опухало от крови. No symptoms of death. Вообще симптомов смерти не было. Prabhupada talks about this Шрила Прабхупада сам рассказывает об этом in 4th canto, в 4-й песне, 22nd chapter, 22 глава, verse 26, 26 стих, in the purport. в комментариях. He said that the pure devotee, his spiritual body lives directly in his body. Духовное тело чистого преданного духовное. This is why when the pure devotee speaks, Поэтому, когда чистый преданный что-то рассказывает, it dissolves your subtle body. то вот эта кадха растворяет ваше тонкое тело. The pure devotee doesn't have a subtle body. А у чистого преданного самого нет тонкого тела. How can the pure devotee have a false ego? Как у него может быть ложное эго? He's the pure devotee. Он чистый преданный. He has real ego, У него настоящее his spiritual form, духовное эго, осознание spiritual вот mind, spiritual intelligence. все духовное, разум, ум. So when he speaks, it is coming directly from his spiritual heart. Когда он что-то повествует, это из его духовного сердца исходит. So Prabhupada said, because the pure devotee is living directly in his body, the body becomes Chinmaya Sarir, spiritualized. Поэтому тело чистого преданного это чин моей шарира, что это духовное тело. So Prabhupada's body was completely spiritualized. Тело Прабхупады было полностью духовным. It was loose, it was pure, it was effulgent, it was very beautiful. Пахучее, And сияющее, fragrant. ароматное, мягкое, без всяких признаков смерти. And then we put Prabhupada dressed him and put him on, bathed him, dressed him and put him on this palanquin. И мы омыли его, одели и посадили на паланкин. And then took him and circumambulate the temple 3 times. Обошли храм 3 раза. And then put him on the Vyasasana, Посадили на Вьясасану. the chair, the whole chair we put on. И стул мы поставили туда. Then Srila Gurudev sang, we did Arti and Srila Gurudev sang
Sri Guru Charana Padma. Затем Нарайана Махарадж спел Шри Гуру Чарана Падма. We were all weeping and weeping. Мы все рыдали. I was fanning. Я омахивал. And then Krishnadas Babaji was there. И Кришнадас Бабаджи тоже был там. He sang all night. Он пел всю ночь. Sitting right behind Krishnadas Babaji was Padmanabha Maharaj. Падманабха Махарадж сидел прямо за Кришнадас Бабаджи. Huh? Urukram. His name was Его Urukram. звали Урукрам в то время, Падманабха Махарадж. So, I was lucky. My brahmachari name was Bhagavat and sannyas name is Bhagavat. Мне везет, не надо было имя менять. Бхагават Правачари, Бхагават Махарадж. Я всегда Бхагават. So, Urukram saw Krishnadas Babaji was in one like this, one short shirt, like a t-shirt, И Падманабха Махарадж увидел, что Кришнадас Бабаджи в такой футболке сидит. and a small И в такой Babaji Vesh тряпочке above his Бабаджи, knees. покрытой выше It was колен. so cold out. В то время было очень We холодно. were all cold. Нам всем холодно So было. cold. And he was sitting there like this. А он сидел вот так. So Urukram, he felt some discomfort seeing him. Падманабха Махараджу было как-то не по себе видеть, что Бабаджи такой So he had a big heavy chadar. раздетый сидит. И у него была шаль такая толстая, So плотная. he tapped Он Babaji тронул за Maharaj, плечо tried to give Махараджа, him the пытаясь chadar. дать ему эту накидку, шаль. Babaji Maharaj said no. Бабаджи сказал нет. So then I told one devotee, Я сказал одному преданному, because I was seeing this, что я заметил вот эту сценку. go and tell Urukram И скажу, to just open up the chadar and put it on him. скажи Not ask Рукаму, him, just do it. не надо спрашивать Бабаджи, пусть просто накинет ему на плечи эту шаль. So then he did that. И тогда он сделал When he это. did that, Babaji Maharaj accepted. И Бабаджи Махарадж принял так. He stayed there all night singing. Всю ночь он пел так. Then the next morning we went on parikram through Loy Bazaar and to the major temples. На следующий день мы пошли парикрамой по всем главным храмам. Gurudev led the kirtan, Гурудев, Нарайан Махарадж вел киртан, singing and singing. пел и пел. The whole time he was leading the kirtan, taking us to each temple. Водил нас от храма к храму. All the people in Loy Bazaar were putting malas on Prabhupada, garlands, Все люди offering в Лой-Базар, prasad. они предлагали малые гирлянды Шри Прабхупаде. They had requested it. Они попросили это. Don't put him in the samadhi at night. Не кладите его в самадхи ночью. You bring him on parikram. Дайте возможность всем увидеть его, приведите его. So then, because Gurudev knew the etiquette, we didn't know. Мы не знали этикета. Гурудев знал. We were ignorant. Мы полностью How to невежественны. do this, how to do Как that. что делать, мы вообще He ничего не knew знаем. everything. Он все нам говорил. When we went to Radharaman, Когда мы and зашли в Радараман, Radhe Shyam Sundar and Radha Damodar and all Рададама, the Рада temples, Шьяма, Сундара, все храмы. then we went there and he was they offered arti, Все почитали Шри Прабхупаду, проводили put арати, garlands, одевали they гирлянды на него, offered prasad, then we gave some money. It was, выдавали he деньги. knew what to do. We Гурудев had знал, no что, idea. как должно быть сделано по этикету, и поэтому он просто все. Without him, we would have been completely lost. Без него вообще мы не знали, что делать. And he took us everywhere. Он везде проводил нас. Then he brought back, and then he descended the ladder into the pit. И затем мы вернулись обратно, и он поставил лестницу, стремянку внутрь этой ямы из самадхи. It was him and Ananda. Ananda Brahmachari used to be Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's cook. Это был Ананд Брамачари, повар Бхактисиддханты Сарасвати Такура и наш Гурудев Нарайана Махараджа сошли вниз с ямы. So he was there also Ананд in the room. In the Внутри ямы с samadhi. Гурудевом He went Нарайаном. down with Gurudev. And then Tamal Krishna and Bhavananda and Bhakti Charu. So 5 people there. 5 человек, Тамал Кришна, Бхавананда и Bhakti Charu. Бхактичару Махарадж. Ой, So Бхактичару. they were placing Prabhupada there, И они putting this everything.
setting him up. занесли Прабхупада в это самадхи. And then Gurudev took the sandalwood paste Гурудев взял сандаловую пасту and wrote the mantras, и мантры написал на теле Прабхупады, which are supposed to be written on the body of которые положено писать на теле. Buddha. И он все это сделал. And then we put the salt. Мы покрыли тело солью, So the body was completely covered in полностью salt, все покрыли солью dirt. и покрыли потом почвой. So like this, Таким образом, the whole ceremony was executed under the guidance of Srila Prabhupada and the guidance of our dear Srila Gurudev. вся церемония прошла так под руководством Шрилы Прабхупады и нашего дорогого Шрилы Гурудева, Нараяна Махараджа. And I also got one order from Gurudev. Я тоже получил повеление от Гурудева. Just like Prabhupada asked him Прабхупада попросил его to take care of my disciples, позаботиться о моих преданных. Gurudev also asked me this. Гурудев тоже попросил меня о том же. I want you should take care of all my disciples like a mother. Я хочу, чтобы ты о всех моих учениках заботился как мама. So, Prem Prayojan, he is a very dear disciple of Gurudev. Это тоже очень дорогой ученик Гурудева. So how I cannot also nourish him? Как я могу не заботиться о нем? I am doing this for Gurudev. He asked me to. Гурудев попросил меня. Even I did not understand the import of this order. Я даже не понял, что он имел в виду во всей полноте, когда он так сказал. But as I grew in my practice of bhakti, I started to realize Но время проходит, и я развиваюсь в своей практике бхакти, я начинаю понимать все больше. it is my nature to be in like a vatsalya bhav. У меня такое настроение родительской любви. По природе я такой. When I was in Grihastha, I took care of so many abused children as a foster parent. Когда я был грехаста, я приютил очень много детей, у которых были всякие травмы в жизни, сирот всяких. And I was the eldest of 7, so I took care of all А в my моей brothers. семье было 7 детей, я был старшим, я обо всех младших заботился. So he saw this vatsalya bhav, Гурудева заметил это ватсалия бабу во мне so he asked me to do this. и попросил меня так продолжать любить всех. Even though it is difficult for me in my age and my health sometimes to travel, I go everywhere because the devotees need love. Мне трудно, конечно, уже путешествовать в моем возрасте, и здоровье не очень позволяет, но я чувствую, что преданным так нужна везде любовь, я продолжаю ездить. So I go everywhere and tell the stories and try to give them love. Вот езжу везде, рассказываю истории, стараюсь и всех окружить любовью. So when he asked me to come here, I cannot refuse him. Когда Прабхупада попросил меня сюда к вам приехать, я не мог отказать ему, I have to give him love. потому что я должен ему дать любовь. Thank you very much Спасибо вам большое, for inviting me here. что вы пригласили меня сюда. I appreciate it. Я очень ценю ваше So приглашение. please come here and Подойдите take все сюда darshan, и приложитесь sacred item, к and get этому blessed. сакральному объекту. Старших сначала только. Mike, you want me to give you like this? Give him some love. All want this, huh? Кто хочет так нам по голове получить? Подходите. Давайте. Make a line. Выстроитесь нормально в очередь, женскую очередь, мужскую очередь и получите по голове тапком. Согласно этикету.